Угу. Так, это работает, это работает. Я включил? Да, я включил. Это нафиг. Ну ладно. Ой. Так, а звук я сделал? Да. Какая дверь красивая. А здесь дверь маленькая. Ну, допустим, там тамбур есть. Could you do me a favor, Miss Zani? Please secure the evidence in the property room and fetch me the jewelry and perfume. Jewelry and perfume? You mean... Это кодовые слова? Yes. You know where to find our dressing room, I presume? Inform the stylist it's my request. She'll prepare everything. Meet us at the vault's side entrance. Got it. I'll go right away. On to the real matter. Surely you've sensed it. A darker force lurks behind both the Order and the Phasaelius. The Fraxidus. Correct. We Montellis have had some unpleasant encounters with them. Their motives remain shrouded, yet the Order and the Phasaelius clearly benefit from them. The Montelli family's interest aligns with yours. An uninterrupted carnival for you, an unfettered Raguna for us. The invitation we sent was meant to be a token of goodwill. I'd appreciate it if you could return the favor. Splendid. So we are in the same boat again. I must first deliver the evidence you and Miss Zani collected to my uncle, Mr. Capello. He oversees Carnival affairs and liaises with the Phasaelius. I'm sure he'll find the Fraxidus information most intriguing. I'm afraid I must take my leave. Please, feel free to explore the vault at your leisure. Людвика. Мощно тут, мощно. I'm sorry, Lady Carlotta. I've just confirmed with the office that Mr. Capello is not in the vault.
I see. That's quite all right. Please inform me the moment he returns. Understood. Oh, Rover, I'm afraid we've hit a slight snag. I just learned that Uncle Capello was called away on pressing matters, so we won't be able to see him at the moment. This does alter our plans, but worry not. I already have some other surprises up my sleeve. Please, come with me. We need more privacy. Rover, remember Gilberto? Yes. Thanks to you and Mazzani, he could not escape and is now in our custody. The family gave him a rather spirited welcome. As it happens, his bravado crumbled quite quickly. Once he saw the Nimbus Sanctum restored, he sang like a canary. Your quick action has secured us vital intelligence. To put it simply, Gilberto revealed that we have traitors in our family. Which is not entirely surprising. Our family has always had its cracks. Given the right incentives or pressures, human weaknesses are all too easily exploited. I'd actually begun to look into this matter before your arrival at the vault. And now it's confirmed that the traitors are in the vault's tuning room, doing what they believe to be secretive with the help of the Fraxters. Now they probably won't even notice us with their attention fixed on the property room. I guess that they're desperately destroying any evidence against the Phasalia family and the Order. Позади главного героя цветочки, трава какая-то. При этом они так шатаются, как будто мы на улице находимся. Ну, либо тут очень сильный сквозняк. Thank you. Right. As for the next move, I have a plan. There's an alternate passage into the vault leading straight to where they are. We can surprise them when they least expect it. But I can't manage this alone. I could really use your help. I'm glad I have you with me, Rover. Please, take a moment to prepare, and I'll see you at the entrance. Ну, это как бы те же самые кусты, что и на улице можно встретить. Как бы к ним привязана вот эта анимация. Поэтому они так шелестят. Красиво смотрится. А тут это... Паркурить можно, нет? Нет. Залезть туда не получится. Блин. А, я и так могу. Даже там вращается. Everything has been taken care of, Lady Carlotta. Here is the jewelry and perfume you requested.
Perfect. Thank you, Mizani. But I have one more task for you. One of utmost importance. I need you to guard the property room and stop anyone who attempts to break in. Whatever it takes. By force, if necessary. Is someone targeting the evidence? Relax. It's only a precaution. Leave it to me. I'll make sure no one touches the evidence. Я, кстати, не обратил внимания, а у Зани Rosa, метка-то we've это есть? implemented a two-tier security system. Once inside, please hold your position until I signal. I'll clear the path for you from above. Then you may need to use the terminal to unlock the path on my side. Sadly, yes. Our family built this vault with the foresight of possible betrayal. Most family members only know how to pass one of the two layers. And alliances forged amid all these locks tend to breed treachery and mistrust. To enter the vault without being trapped to death, two people must have absolute trust in each other. So, do you trust me, Rover? I appreciate your trust. It will not be abused. Now, let's go. Хотя у нее тоже метки вроде нету. Но они не обязательно должны быть на видном месте, по идее, да. Круто, я 5 метров пробежал, да? Can you hear me, Rover? Loud and clear. Just a moment. I need to access the upper control room to unlock the door on your end. Привет, Руслан, спасибо, да, тебе тоже. Cameras here. Good thing I came prepared. Recall the jewelry I asked for? In family parlance, it's this handy little tool that generates crystals to cover these cameras and blind them for a while. Мгм. Мгм. А, мне до центра надо добраться. Done, but won't last long. I have to keep moving. Круто. Vitrium dancers on patrol here. Luckily, they can be trapped with the crystals as well. Так я, наверное, и так пройду. It worked. But I must be careful. The security level ahead will increase. How did these artifacts get here? Strange. Nice craftsmanship. A wise investment. Что-то почему-то мне Бэтмена это напомнило. Такие девайсы всякие.
Ну, музыка, разумеется, класс. I've seen some scatter prisms here. Ornaments. That's what they were designed to be. But they can also amplify my resonance power. Might be useful at some point. Ну так они не мешают мне вроде бы. Так, а я... А, в него. А. Значит, по идее, я бы опять же так прошел. Не настолько не страшно. Even the surveillance cameras have increased. This bodes ill. Start small to build big. So if jewelry set means this gadget, what about perfume? Just another weapon. For my family, many things must be kept discreet. And it's not always verbal. Sometimes a glance or a gesture can speak volumes. Which, of course, demands a deep mutual understanding. Found some prisms here. I'll use them to pass through. Нифига, тут льдом покрылось. Красиво. Так, это подозрительное место. Я уже думал, может, кто-то вылезет крутой. Nice craftsmanship. A wise investment. Блин, прицел сбился.
I'm in the control room. Just a moment. Switching view to your side now. Done. The door before you should be open. Beyond the door, you should find the other control room. Beware of the patrolling echoes. Counting on you. Counting on you. Let's take it slow. Shadow, nowhere to hide. Красивая подсветка. Снизу вверх. I got your back. Counting on you. This is my ground. Rover, there should be a monitor you can operate. Let me know once you find it. I'm at the monitor. Give me a moment. I'll upgrade your access so you have control of the vault systems. Looks like some echoes are approaching. Stay alert. Leave it to me. Counting on you. Everyone stand down. Down with the curtain! I got your back. Counting on you. Appear before me. Can you see me? Clear as day. I need to cross the hall from above. People might spot me if I make too much noise. So, could you maneuver these chandeliers to form a pathway for me? Wonderful.
Давай на 90 пока. Perfect. Наши прыжки мощные. Splendid. I've made it across. It's my turn now. I'll see you in a moment. Я думал, тут все умеют прыгать на километр. А, ты спал? А, ну да, еще рано. Я забываю все время. Блин, такой свет красивый на полу. Класс. В этой игре невероятно красивый дизайн, даже внутри помещений. Они могут их почаще делать именно. Ну, это невероятно. Так красиво. Свет здесь идеально прям выглядит. Класс. Running won't save you quickly and swiftly. You will yield. Круто. А режим все равно ломается всегда. Как-то есть такое. Ну ничего, постарше станешь это. The door should be open, Rover, and we'll soon meet. Будешь выдыхаться через 10 минут после ходьбы. Уже как-то. Rover? Looks like the signal's been jammed. Thank the Sentinel it didn't set off the central alarm. I should still be under the radar. Нифига себе тут ловушки. And it saved me some footwork. Path is blocked. Wall dashing seems to be the only option. Gently does it? Is that a screen? Perhaps I can use grapple to pull it over. The future of Renacita rests with all of us. And the Montellis will make sure everyone has an equal Oh. share of it. Raguna will enter a new era united. United under the promise of our terminals. Carlotta? Hello? The comms are cut off. She must be in trouble. Gotta hurry up. Leave it to me. Counting on you. Куда здоровый подевался? Или он помер? Я его ударил 2 раза всего.
to get rid of them fast. Check. Shadow descends. I got your back. Counting on you. Attack is the best defense. Leave it to me. Ты крутой? А, кстати, я не могу. Надо потом в настройках кое-что посмотреть в управлении. I will protect. Counting on you. Now it's my turn. None shall whisper. One with the sound. The lockdown is lifted. I need to keep moving. Leave it to me. Counting on you. I got your back. This is my ground. Appear before me. Подозрительно. Ну да. Leave it to me. Они сами нападут. Counting on you. Check. О, как. Impeccable timing, Rover. You never disappoint. I notice surprise in your eyes. Let me guess. That's quite some skill for a lady of nobility.
In fact, beyond being the second daughter of the Montelli family, I have an even more significant title. The family's executor. Be it a traitor within the family or a threat from outside, I locate, observe, and address these risks in secret and with tact. Кстати, They, the ones hiding in the tuning room. она буквально Джон Уик. Time to see what kind of mischief they're up to. Она устраняет предателей семьи. It seems they've left a little surprise for us. But if they think this will stop you and me, Не, она, ну, как убийца. they're gravely mistaken. То есть, если предатели в семье, она их ищет, потом все исследует и убирает, так сказать. Stand down. Still recognize me? The world is mine. A new era awaits. Time to part ways. Can you keep up? An absurd, Ow. impudent display. Brilliance lights the way. Glory demands more. Тут другие герои не нужны. Can you keep up? Она сама. А там что? Или я сюда потом пойду? А, ничего-то нет. Это даже уровень обнаружения есть. Да. So, can you figure it out? Let's try again. The frequency of the tacit discords. What a genius idea. But I can't reverse engineer the frequency it's using. It seems like the key is not these flowers, but their creator. She must be an insanely powerful resonator to be able to shatter and reconstruct these frequencies. Then we'd better speed up. Once their plan succeeds, there won't be another chance like this. Who sounded the alarm? Это предатели. Me. Most likely by mistake. I apologize for interrupting your work. Lady Carlotta, how... What brings you here? Oh, nothing. Just curious what you're working on. Locked away in this tuning room. The flowers. No doubt they're from the Fraxidus. Care to defend yourselves? While you still have the chance. Lady Carlotta, we're just following orders. Following orders, you say? Do you recall the very first oath we all took upon joining the family? None shall harm the family's interests. And? Any who defy Shall be brought to reckoning. You've appropriated family assets and turned these echoes into ticking time bombs.
Once they detonate, the countless efforts and fortunes spent on the Carnival will all vanish instantly, taking the Montelli's name and future with them. Lady Carlotta, please, we can explain. What's going on here? Oh, Lady Carlotta. Just in time. I've found some family traitors. But hold on. I have a few more questions for them. I will only ask once. Who are you taking orders from? I only know he's one of the top brass in the family. Always using encrypted channels and ordering us to pick up flowers from masked strangers. How many of these echoes have you made? A lot. The first shipment reached the venue as early as a week ago. They look so identical to regular ones that even we can hardly tell them apart. Good. Take them away and scrutinize all their recent transactions, including the source of every last credit. Then, handle them, as per the family rules. Yes, Mom. I appreciate your help, Rover. I knew those tuners wouldn't dare do this alone. Someone far more dangerous is pulling the strings. Using echoes to disrupt the Carnival. Having family weakness on a silver platter. Enemies within are far more deadly than those without. Their schemes won't prevail. I will not sit idly by and watch them ruin the long-awaited Carnival. We're done here. Let the guards take care of the rest. So, Miss Zani mentioned you heard the Sentinel's oracle when you met the Vitrium dancer. Yes. Not directly, but close enough. The seasoned artisans in our family restored the Vitrium dancer you retrieved and discovered something fascinating in its records. Come with me. This might answer your questions. Они тут типа заражали эхо, ну, чтобы они в дискордов превращались. Anything catch your eye? Вот эти вот красные цветочки. А тут даже кнопок нет. Here we are. The true splendors of Montelli's heritage. Are these all echoes in the cases? Yes, and no. They are echoes, but also the promise of Renacita's future. And above all, freedom. Renacita may be a fledgling country, but it boasts centuries of history. Its foray into the wider world, however, only began a few years ago. Don't you find it peculiar? Renacita, the land of echoes, leads the world in echo technology.
yet stands so insular and unadventurous. What do you suppose is behind all this? The echoes themselves. Sharp as always. Rinasita's common echoes are bound to Genesis Nexus, making seafaring with them almost impossible. But their power is essential for dealing with tacit discords and other threats at sea. You could say the reliance on common echoes has shackled our ambitions to venture beyond our borders. To break these shackles, the Montelli family has invested in reserved terminals. It's not about short-term benefits, but the future for the whole of Raguna. The Order has monopolized the use of common echoes and kept a tight leash on reserved terminals, claiming that individual ownership would sully the sanctity of the echoes they so fervently preach about. But you see their real objective, don't you? To keep Rinasita isolated so they can shape its entire narrative. And the Phasalia family has covertly aligned with the Order, aiming to crush our efforts and therefore the prospect of reserved terminals. They've even gone so far as to seek Fraxidus's aid. Such is the reality of the Land of Echoes. Whoever controls the Echoes controls Rinasita. My forebears began collecting these echoes long before the vault existed, when the Montelli family was nothing more than a third-rate house ridiculed for its adventurous spirit. They ventured out to sea for trades and got their hands on terminals of the most basic model. From there, they've been tirelessly collecting echoes and advancing the technology. Brick by brick, they built this enterprise that you see today. You're probably wondering how this relates to the Vitrium Dancer. Well, the one that came to you at the Carnival rehearsal is among our family's earliest echoes. As both the first Vitrium Dancer and the prototype for the frequency tuning of all subsequent models, its value is truly unparalleled. It was never meant to be deployed, and should have been preserved here in a case forever. But somehow, it found its way to the Carnival, just to meet you. So, you're saying... This is no coincidence. I can only assume it was the design of Sentinel Imperator. Here are some files about the Vitrium Dancer. Perhaps they can offer you some insights. Тут во всех описания есть. А, слева-справа одинаковые. А это которые в Хонлонге.
Так, этих я смотрел. I trust you've read the files. The original tacit discord for the Vitrium Dancer emerged from the frequencies of shattered stained glass in the tower ruins, a place forbidden by decree of the Order. Before the Codex era, those stained glass windows were used to depict the tales of the Sentinel. Out of all of the echoes, they chose the Vitrium Dancer to deliver their message. Because... My thoughts exactly. The Order's secrets must somehow be connected to the Sentinel's fate. The Montellis have long pursued the buried secrets of Rinascita. The Order's tampering with the Codex, and the mysterious erasure of the Age of Ignorance and the Age of Conflict from our history. If anything can break the chains around Rinascita and grant freedom to all, it must be the truth. And the quest for this truth is also part of our endeavor to restore connection with the wider world. Well, that's all I have to offer. Did you want to visit the ruins? Though I'm not sure what there is to uncover. In that case, I'll accompany you. The family will take care of everything else. Oh, you're back.
I've done everything you asked, Lady Carlotta. All the thugs trying to storm the room were handled. Yes. We set a bait the traitors could never refuse. You aren't injured, are you, Mizani? Of course not. I saw a squad of security guards charging into the vault. Did anything happen in there? Wait, no, never mind. Best I don't know. Whatever's going on in the vault must be family business. Anyway, it's all sorted now, yes? Yes. Now you can take a break. I've spoken with Mr. Alberto and he's agreed to grant you a very generous vacation. Oh, I don't really mind. My pay already came through. But vacation is always a bonus. Thank you. These adventures beat office life by a mile. What? Is that the central alarm of the vault? Could be a backup plan from the traitors. Shall we see what delights they've cooked up for us? Привет, Контик. Lady Carlotta, we have a situation. The Guardian Echoes deployed outside the main entrance have gone rogue for unknown reasons. We've initiated Security Protocol 4, evacuating civilians and non-combat staff. Our security teams nearby are trying to suppress the Echoes, but... We are short-handed. Even the bank staff have been whisked away to the Carnival. Yes, Mum. If possible, could you authorize access to the Vault's Echo Collection? That won't be necessary. I'll address this personally. But your safety? Don't worry. I've got her back. I'm with the bank's security team, and I've handled my fair share of these emergencies. Thank you both. Now, let the show begin. Что там у Эхо крыша поехала? Опять. Make it quick and clean. Copy that. Quickly and swiftly. Not even close. Stubbornness. Counting on you. None shall whisper. One is the sound. My company. The stage is set. Still recognize me? Improvise. Glory demands more. Mizani, do you mind handling the cleanup?
I'm sorry, I just promised you a vacation. But looks like it will have to wait. Oh, it's fine. Just a bit of extra work. I can't stand by and watch my colleagues getting hurt. Besides, you have bigger things to worry about. Just let me handle this. Yeah. That's the burden of being good at my job. There's more to this attack than it seems. The Order must have been behind it, right? Yes. At this juncture, neither the Fraxidus nor the Physaelias have any reason to interfere. It's some hidden truth about the Order the Sentinel is leading us towards. The traitors must be watching us, knowing truth is on the verge of revelation. I have a feeling that whatever's coming next will not be easy. A wing ray. Let's hitch a ride, shall we? А это куда? Это вот это? Wind guide me. We're nearly there. That's the tower ruins. This is where my family first found the Vitrium Dancer. What do you see in the shattered stained glass? This seems to chronicle a legend of the Sentinel, and the tale of how the first Primus founded the Order. I've learned of this history before, but many details have faded over time. Well, art investment is one of our family's key ventures, so I've naturally picked up a thing or two along the way. There's a stone tablet over there. It might offer some clues about these stained glass images. Сюжет бесконечный, что ли?
This ancient stone tablet bears inscriptions in the ancient Rinasita language, which translate roughly to once whole, the divinity was rent by warring creeds. From their holy wounds sprang the curse of dark tide. On this day shall I depart. Though the woes of Rinasita yet endure, the shattered divinity hath chosen their herald. On the grandest of days, the maiden, crowned with golden laurel, shall commune with the divinity. Thus she becomes the prophesied, enlightened one, through whom Rinasita's woes shall end. Seems to be some sort of prophecy. We might have to piece together the clues from both the stone tablet and the stained glass to unravel the secrets. These ancient relics that spawn tacit discords often carry special frequencies, likely the key to restoring them. Let's use the terminal sensor to reconstruct their frequencies and align them with the tablet's inscriptions. The frequencies of these... pieces have been reconstructed. Now we only need to assemble them onto the stained glass. The last step to uncover the secrets. Yeah. А, там еще дырки есть. This one shows a man in Primus attire, wielding a lantern-shaped relic to dispel shadows and the monsters within. This seems to depict the people of Rinasita torn into two warring factions. The last one seems to depict the moment a girl communes with the divinity of Rinasita. It's done. Now, let's see. Looks like these stained glass images recount a tale about the divinity. Wait. What is it? It's just... the content is rather peculiar. I'll translate it for you. Together.
Ну, судя по всему, да, озвучка сломалась. Renacita has two divinities. I've never heard of such a thing. The Montelli family archives hold many documents on Renacita's past, yet none mentioned two divinities. In Raguna, the common belief has always been that Sentinel Imperator is the only divinity of Renacita. But if the images on the stained glass window were fabricated, why would the Order deface them and declare this tower forbidden? There's only one explanation. These are not fabrications, but buried truth. If this is indeed the Order's doing, we must leave here immediately. North of this tower is an island. It should be beyond their reach. Once we get there, you will discover another truth the Order has buried. Watch out! Interesting. They're here even faster than I anticipated. Apparently, the Order believes the images on the stained glass to be real. They wouldn't even hesitate to break their facade of neutrality, just to ensure we don't take the secrets out alive. Nowhere to hide. Running won't save you. I got your back. Counting on you. I will protect. Attack is the best defense. My compliments. Still recognize me? You will yield. Surrender. Keep it safe. I'll handle the rest. Speak. Who gave you the order? Ну, это типа сцена из этого, из демки. Look at what you've done. Distorting history. Usurping the Sentinel's authority and colluding with wretches. Who are your accomplices? The Fraxidus, the Phasaelius, and even some of the Montellis. Am I right? Ahem. Well, I'm afraid I don't understand, Miss Carlotta. It seems you too are lost to madness and hallucination. If you find yourself confused and desire the Sentinel's guidance, I would gladly arrange a personal pilgrim's sail for you. So this is how you treat those truth seekers? Banish them in the name of pilgrimage.
Please, lower your weapon. There is still room for discussion, is there not, Miss Carlotta? Stand down. Enough blood has been shed today. Imperator would not revel in senseless sacrifice. The pilgrim's sail is for the transgressors to seek rebirth, not for you to threaten our friends. Repent for your reckless words. Forgive me, Brother Alessio. Ah, honored guest. You have been misinformed, as the truth is not what it seems. My Lord Fenrico has arranged your audience with the Sentinel. Why not hear the Sentinel's wisdom for yourself? Of course. If Lord Fenrico is the true enlightened one. However, the prophecy speaks of a maiden as the enlightened one. Is that why you destroyed the stained glass? To pass Fenrico off as the enlightened one? So he can seize the Sentinel's power and rule Raguna? Oh, you stubborn people of little faith. You've surely been tempted by evil and swallowed its lies. Lord Fenrico is the undeniable enlightened one and will guide us all. Well, I see no point in debating doctrine with you. Let's move on to a more concrete subject. Now, Miss Carlotta, which one do you think is more important to the Montelli family? Is it profit? Or bloodline? How? That's Uncle Capello's pendant. What did you do to him? Good question. What did we do indeed? Quite a faithful one he was. Wouldn't hand over this pendant, the emblem of his faith. But we managed to persuade him. Whether he should be deemed faithful now depends entirely on your actions. And you know what will become of him if we decide his devotion is weak and unworthy. My actions. What do you want me to do? Raise your weapon, faithful Carlotta. Choose wisely now. Where shall you aim? Whose heart will taste your bullet? Good. You are a smart one, Miss Carlotta. Carlotta. I'm sorry. Even though the time we shared was very memorable. Excellent. It appears you've made the right choice, as any true Raganese would. Honoring blood and faith alike. Pull the trigger. End this transgressor's life. The Sentinel shall host a supreme banquet for you in the high heavens. Farewell. And may you meet your friends
where it all ends. You've disappointed me, Miss Carlotta. There's a saying in Raguna, even the finest bullet can miss. It was only a mistake. So be it. I shouldn't question your faith over such a mishap. It is, after all, insignificant in the grand scheme of the divinity. Let us bear witness to the moment divine wrath descends from the heavens. That was close. I really thought the bullet was coming for us. So, was it all part of your plan? We were improvising. Then you two sure have great chemistry. Anyway, those bad guys are still after us, so let's get out of here. Didn't Carlotta say something about an island up north? Let's go check it out. Leave it to me. Counting on you. Administering appear before me. Everyone stand down. Check. Ну, ты все правильно понял. Да. Дядю. У него в руке был его этот медальончик, или что она там сказала. И он захотел, чтобы она в нас выстрелила. Я очень надеюсь, мне по сюжету, ну или ему в принципе по сюжету позвоночник вынут. Мразь какая-то. Меня всегда такое раздражает. Я бы ему в лоб выстрелил уже давно. Сначала надо стрелять, потом разбираться. Я как-то не терплю такую дерзость. И того придурка второго тоже. Wait, heads up! Something huge is coming at us! Watch its flames! Quick, get to that clearing! Leave it to me. А вы мне камеру-то отдадите, нет? Или так и надо? Wonderful sound.
А прям туда довести-то нельзя было. Хоть невероятный экшен. No hesitation. Bad timing. The show begins. Shadow descends. Wonderful sound. Мелкий способен, как я понимаю, поглощать силу такую. Но в этот раз что-то не справился. Don't be scared. Paro is just saying hi. She seems to fancy you. Какая она крутая. I'm not exactly one for formal introductions, Paro. I know this isn't the first time seeing them. Hello, I'm Ochia. We've met before on Brand's ship. I was in this box. This is Paro, the actual owner of the box. Paro takes good care of me and lets me hang out in it all the time. Рачия. I've never seen Paro warm up to someone so quickly. It must be something in your frequency that it finds interesting. Anyway, what brings you to this beach? It's not exactly a place for a stroll. So you were attacked by that dragon and fell off the bridge. I'm guessing it was Abby who saved you. It probably exhausted itself and retreated back into your body to rest. I can still sense Abby's frequency, even if it's faint. What triggered Abby to come out? Something it could absorb? But then, why didn't it work? That dragon's behavior is odd. It never leaves its territory. Long ago, this place was a sacred spot for the Order's pilgrims. Then, the dark tide hit, and all those reverberations left behind twisted things up.
The remnant clouds from the sea of clouds drew hordes of tacit discords here. Now, their whispers fill the air, turning this once holy place of pilgrimage into the penitent's end. This dragon of dirge is a local tacit discord. It grows by feeding on the others. We were supposed to pick you up like Miss Carlotta planned, but things went sideways. The truth Miss Carlotta wants to show you lies somewhere on the aisle. But this is not the best place to talk. The mist is thickening, and rain is coming. The mist is dangerous here. It traps reverberations, and when it collects enough, they quickly form into tacit discords. Captain, Brant, he went into the mist to rescue people, but he hasn't returned. We think he might be in danger. I plan to go find him. Once I'm in the mist, my frequency will draw the creepies and crawlies away, so you'll be safer here. Just in case, take this to mask your frequency and defend yourself. Ta-da! Fireworks pistol. One shot and it'll send the tacit discords packing. It's easy to use. You want to see the upgraded version? Ta-da! Magnum fireworks pistol. Use it to protect yourself. Our troop will bring you to our base soon and tell you the truth we've uncovered. I'll join you once I find Brant. Don't worry, I know this place inside out. For a first-timer, though, it might be a bit much. Alright, fine. It's better you see it for yourself. I'll be glad you don't have to fend for yourself alone. See that lighthouse? It's the only safe place in the mist. We'll head there. Brant might have taken shelter there too. Once we find him, we'll find the truth you're after. The area up ahead is where the sea mist is thickest. Try to avoid the dark phantoms in the mist. They could turn into tacit discords at any moment. Это отдельный остров. Сюжет что-то больше пауз даже не делает никакой. А у нее... О. Что это вообще такое? Это перчатки?
Ой, ладно, я, наверное, не буду в подробности вдаваться прям. Она прям это багажом лупит. We'll improvise. Mamma mia! Mamma mia! Класс. Это гениально. А так, что она делает заряженная атака? Она какая-то необычная. Мгм. We'll improvise. А разве не сюда надо? А, Mamma mia! Avanti! Figurati! Mamma mia! Avanti! Mamma mia! Avanti! Figurati! Tacit discords. Watch out! What? I can't control my force. The high levels of corrupted remnant energy in the mist are disrupting our frequency stability. I can help with that. See, fighting here is a bad idea. Let's just try to avoid any threats for now. а что, способности пропали, нет? Да нет, вроде. А где пистолет, который она дала? Как тут страшно. Come, play with me. Look for me. Don't worry. They're just reverberations. Potential tacit discords in the making. Some of them are actually our friends. We can follow them to find our way out. Come, play with me. Look for me. I'm here.
Did it lead us this way because it sensed the dragon? Possibly. Phantoms are sensitive to frequencies, so navigating the mist is second nature for them. The game isn't over. Here, come quickly. I think I figured out what they're doing. We'll be out of the mist soon. Rochia, you found me. I'll always find you, but maybe don't do this again next time. Why? Isn't this your favorite game? I wanted to play with you. I know, but as your friend, I worry about your safety. My friend? Excuse me. Are you Rochia's friend? Ah, how wonderful. You're not alone anymore, Rochia. Yes, I have friends now. I'm so happy for you. All is well. Fly, fly to the high heavens. We are born free, and our souls will soar even in death. Golden phantoms are reverberations, mixed with the frequencies left behind by people who've passed away. When someone dies, the reverberations linger. Usually, they merge into the same cacophony of frequencies that spawns tacit discords. But sometimes, a trace of their final will remains, and the mist shapes this into phantoms. This lingering will helps the phantoms resist becoming tacit discords and instead guide the lost through the mist. If the mist clears, they'll vanish. If the mist lingers, their fate is sealed. It will only be a matter of time before they merge with other reverberations and become tacit discords. Their final frequencies tend to cling to certain objects, like this Lucianite here. I collect them as proof that they once lived. Otherwise, the dragon will devour every last trace of their frequency.
The mist is thinning. That stranded ship ahead looks like... A pilgrim sale? Why is it here? In Raguna, those who break the law are sent to the Order Tribunal for sentencing. Those who violate the sacred doctrines are branded as fools and sent away on the pilgrim sale. It's said that when the first dark tide ravaged Renacida, the first Primus followed the currents on a rickety boat and met the Sentinel in person. That's where the pilgrim sail tradition came from. Now the fools retrace the Primus's journey, reflecting on their mistakes along the way. There's a strong undercurrent around this isle, likely caused by that first dark tide. It drags all pilgrim sails here unless the ship's course is altered. No reverberations on the ship, nor in the mist. The people must have escaped. But with the mist this thick, we need to stay on guard. This way. Head to the lighthouse. I hear the sounds of fighting. Watch out. Tacit discords are gathering. Looks like our brief intermission is over. Time to let the ghosts have their moment on stage. Come on then. Let the flames of battle ignite our souls. Is that Brand? Only Brand would call them ghosts with that kind of power. It must be him. I can't tell where he is in the mist. Anyway, let's deal with the trouble here first before we go in. The show's over, ghosts. Time to take your final bow. Watch your back. A marvelous shot. You've earned your stripes, first mate. You're welcome. But if you tilted your head just 10 centimeters to the left, it wouldn't have been the Discord's head that got popped. It'd be yours. Она первый помощник. Это поэтому она тогда оговорилась и капитаном его назвала. Not on your watch. Besides, fortune always smiles on me. Except in bets. And we've crossed paths with the rover again. Can't get luckier than that. We shouldn't have let her get caught up in this mess. She was worried about us and insisted on coming. Is that so? Then our gratitude to you is even greater for your timely aid. To find the brightest truth, one must delve into the deepest shadows. Such bravery deserves to be hailed, my friend. Where is everyone on the pilgrim sail? I was patrolling the coast earlier when I saw their ship drifting into the mist. Time was against us,
so I departed alone without alerting the crew. Thank you. Don't be afraid. You're safe with us. You've got some skill, you know, holding your own for so long in a trial against the Tacit Discords. Trial? I don't buy into the Order's nonsense. I've worked hard all my life and stayed true to the Order's teachings about forsaking earthly pleasures for divine favor. And what do I get in return? Heavier taxes. When pirates ransacked my merchant fleet, leaving me with nothing, I turned to the Order for help. They said it was a divine trial and left me to rot. I stood before the Sentinel statue, asking if my suffering was really their will. But all I got was silence. Why should I wait for peace in the afterlife when I could be living for today? How is that a crime? As for salvation, I don't believe in it, and I certainly don't need it. Here's a proposal. How about joining our troop? We are wanderers, adrift upon the seas. Or perhaps you're more familiar with the name, the Troop of Fools? The Troop of Fools? Could it be? Yes, we are, like you, by the Order's decree, marked as fools. Fools on the pilgrim sail often meet their demise in a storm, or they're swallowed by the waves. Even if they do survive, they still face hunger, thirst, and the unforgiving wrath of nature. Maybe it's luck that brought you here so swiftly, and unharmed at that. Look around. This is all that remains of the pilgrim's sail. This is always their final destination, where the fools meet their end. Yes, the pilgrimage is nothing but a banishment in disguise. The path to salvation they speak of doesn't exist. Otherwise, how could this once sacred place now look like such a hellish wasteland? Wait. Sacred place? No wonder the others were talking about it on the ship. They believed the Order's promise that prayers at the sacrificial arena would grant them forgiveness. They must be heading up the mountain now. I didn't expect their faith to lead them that far. If only they knew it was just one of the Order's lies. Captain! First mate! We're here to help! More hands make light work. I called in some help to escort him back to the base once the mist cleared. Ah, the first mate's foresight is unmatched. And the three of us can head up the mountain. But beware, my friend. By the end of this pilgrimage, you will witness the Order's cruelest deceit. The dangers ahead will only intensify. Please, save them. I hope it's not too late. Don't worry. There's more to our troop than you think. This wing ray can fly us up the mountain. You two go first. You'll find I'm very convenient to bring along. All right then. All hands, prepare to ascend! Круто, она умеет. Тут что-то есть. На этом острове ни одного цветочка нет. Вообще ничего нет. Ни подбиралок никаких.
А может быть так специально? Пока ничего нет. Ну, эти придурки, ну, которые там в Ватикане, они делают какие-то эти паломники, путь спасения, куда-то уплывают, а в итоге они плывут сюда, к этому острову, и тут расшибаются к херам. Как-то мрачно смотрится. Какой-то страшный завод. Ощущение, что здесь где-то Ктулху должен быть. Но атмосфера классная. Чем-то отдает, да, этим Лавкрафтом. О, аж туман пропал. Tacit discourse incoming. Stay alert, everyone. Mamma mia! Avanti! Figurati! Угу. Еще тут что-то есть.
И большие штуки. These are human footprints. Looks like they're heading to the arena. This is the only way up. Let's pick up the pace. Ha! Be gone, you vexing wretches! The sacrificial arena's right there. Let's take them down in one blow. Mamma mia! Так блестит все. А. Сейчас он не такой большой. Divinity above, please have mercy on me. Is this some kind of test for me? I see. No matter how harsh the punishment, I'll take it. Even if... Even if it means death? We've never done anything that warrants paying with our lives. Команда А. I'd wager mercy isn't on the table. However, in the face of danger and adversity, the stage is set for our grandest act. Brant, you handle the tacit discords. I've got the dragon. Of course. But with all due respect, shouldn't the captain be the one giving the orders? Just playing to our strengths. Take it, or I'll spill the beans about your wine stash. Why, aye, first mate. It's time to pay for what you've done, Dragon of Dirge. На самом деле это мелкая, капитан. We'll improvise. Нифига. Mamma mia! Avanti! Figurati! Improv performance! I got your back. Нет, он круто сделал. Steady there. Now it's my turn. Victory, guide my blade. The show begins. Nowhere to hide. You will obey.
think that little lizard could take me down? I just took a nap after eating its frequency. But seriously, that was close. The fire it breathed almost singed your hair. Good thing I was here to back you up. As soon as I realized it was a tacit discord, I went for it and ate its frequency. Piece of cake. But I gotta say, it was a pretty hefty bite. I swear, I chewed it up, but it was hard to swallow. It wasn't the taste, you know? More like my digestion's been a mess lately. Типа он потом разожрется и станет финальным боссом игры? Может быть. Но он сказал, что было невкусно. That's not the point. The real deal is, I found something crazy in its frequency. You said you somehow experienced empathy with the tacit discord back in Jinzhou, right? How about trying that again with this guy? Trust me, this could be our big break. Типа мы можем почувствовать то, что чувствует он. A wretched soul mourned by none. You are reborn to fulfill our sacred rite, illuminate the path of salvation. Become the fiery hand of judgment, purging all transgressions. Cleanse every soul ensnared by their own indulgence. Those who cannot withstand the trial by fire shall forever be barred from our pure land. Они сюда ссылают пилигримов, а тут их дракон сжирает. See, I wasn't lying. Ну да, эти козлы контролируют дракона как-то. Tacit Discord's frequencies are perpetually fading, inching toward their end. Their only way to maintain their existence is to consume other frequencies as food. The dark tide and mist enveloping this isle have drawn in countless Tacit Discords. Their frequencies should have been enough to feed the dragon. If what you saw is true, then the Order must have used some trick to control the dragon, making its frequency fade away faster than it should. That means they could be responsible for why the dragon began attacking all living beings, including humans. In time, it ended up becoming a harbinger of death. I found this during the previous battle. Опять эти козлы. Seems the Fraxidus had their hand in this case as well. So you know them too. Seems we have much to discuss. Our troop usually earns a living by performing on the nearby islands. Sometimes we take on escort missions for merchant ships as well. That's how we first got acquainted with the Fraxidus. At first, they were just lurking about, raiding ships. But as the Carnival drew near, their actions grew suspicious. We noticed them lingering around a certain sea. Remember Cetus the Tidebreaker? The creature that attacked you when we first met? After we parted ways, we went searching for it to find out what had gone wrong.
This is what we found on its tail. Another Lycoris. Alas, the Tidebreaker slipped away into the deep beyond our reach. Still, this bloom leaves no doubt. The Fraxidus is behind its strange behavior. We saw what they did to the dragon. The Cetus's violent outburst must be their doing as well. Тот кит, который напал на нас в самом начале, когда мы только сюда приплыли, тоже это... Фатуйцы что-то с ним сделали. Он не просто так напал на нас. They say the Carnival is a ceremony to resonate with the Sentinel. Those who claim the laurel may be graced with a miracle, a direct communion with the divine. At first we thought you were merely a curious traveler, intrigued by the Carnival and our Sentinel. But now, seeing how far you've come, there's more to your quest, isn't there? Our troop has always sought the laurel, and we won't sit back while others threaten the Carnival. If they're your foes, then our paths align. Remember I mentioned one of ours who once claimed the laurel? He wasn't with us when we first met, but once we reach our base, you can speak with him about the Sentinel. It won't be long now. After such an adventure, a well-earned rest awaits. На этих штуках прикольно летать. А, у них тут база. Какая пещера. Fool's Elysium. Музычка-то пошла опять. А вот черепаха. Ну, в смысле, корабль его. Here we are, ladies and gentlemen. Allow me to present to you our sanctuary. A haven for all the surviving fools at the edge of the world. It is, my friend. We built this place from the ground up, and I dare say it's a triumph worthy of the ages. The mist does shield us from the Order, but it brings its own set of problems. Precisely why we must tackle its effects without delay. By the way, if you'd like to speak with Mr. Bardolino, our laureate, you'll find his tent deep within the base. Feel free to talk to the others while we handle our tasks. We'll catch up once we're done.
back, Brent. I heard a lot of voices coming from the mist. It's scary. Don't be afraid, Morias. They're all friends from the troop. People we've sailed with. You said you want to be a captain, right? Sailing has its own trials. Sea monsters, storms, whirlpools, undercurrents, you name it. When such challenges arise, you've got to trust your helm and your crew. They'll stand by you through thick and thin, and your job is to guide them safely through it all, till you reach the journey's end. I understand. Everyone has been so good to me, always looking out for me. When I grow up, I'll be a great captain, and take care of them too. That's the spirit, kiddo. You've already got the heart of a captain, and that's no small feat. You're the captain of your own ship. Bravery like that deserves rewards. Here, take this. Wow! Captain Sparrow's legends! Thanks, Brent. And can I maybe have a sip of the stuff you like to drink? The troop strength? Ah, well. That's a special brew for captains who face the fiercest storms. When you're ready, your own glass of troop strength will be waiting. Really? I'll work for it. As the captain, it is my duty to be the crew's compass. This face must not show fear or sorrow. Those who did make it have their own dreams to chase. Some will eventually leave to follow the call of their hearts, their silhouettes forever etched into the mist. We hope they find their promised lands. The troop may be a safe harbor, but it's certainly not the final destination of their journey. We honor their names and stories in our plays, passing their legacy down through the crew. Beriardi the Fire Eater, Toscanini the Night Watcher, Fernando the Fish Killer. Their stories remain vivid in my memory. One day, I'll compile them into a book, mark my words. Over the years, we've bid farewell to many, and welcomed countless new faces. Seems this cycle will never end. When I was a boy, I saw the Sentinel's statue in the Cathedral of Mercury. Curiosity led me to point at the statue and ask, how can you say it's the Sentinel when no one has ever laid eyes on it? I didn't know the consequences that would follow. That question earned me a pilgrimage. At the time, I thought it was some grand adventure. On the pilgrim sail, I was cared for by other fools who shared what little they had and shielded me from the grim reality with their kindness and smiles. But all I could do was watch as they passed away one by one. From that day forward, I swore to wipe away the tears of the innocent. Every adventurer needs a rest, and every ship must find a port. For us, that meant finding a sanctuary. When we finally reached this forsaken isle, the destination of our pilgrimage, we fought the Tacit Discords to claim our territory and scavenged what we could from the ship's wreckage. From that, we built all this. Though the night may be long, the dawn always follows. That, my friend, is what we should set our sights on. Ох, ну ты наболтал, конечно, да. Телепорт. Как туда спуститься? М? М.
циркачи. Это кровати? Жестко. Во всех смыслах жестко. Это дартс. Забыл, как называются вот эти чувачки, которые одеты... Ну вот так одеты. На букву А как-то. В масках они всегда еще. Ну вот как она. Как у них тут весело. Она даже страницы переворачивает. С ума сойти. Вау. Акробаты? Не-не-не. Еще как-то. Это слово, кажется, похоже на слово Орликина, но не Орликина. Может, Орликина? Что-то очень похоже на слово Орликина. А, так подожди, может и Орликин. Во, Орликин, наверное. Я точно помню, они одеты, ну, да, как циркачи, это не клоуны. Как циркачи, но не в масках всегда еще. Таких фарфоровых, красивых. Делишки, да живой вроде, пока потихоньку. А у тебя? Это огромная доисторическая черепаха. Анастасия. Угу. Что он делает? Он что-то вырыл. Я вот играть начал. Открутил 30, выпал кальчара. Серьезно? О, добро пожаловать в клуб кальчара, да. У меня та же история. Только я открутил не 30, к сожалению. Открутил 51. Чанли не выпало. Да-да, мы в одной лодке. Я тоже Чанли кручу. И мне тоже выпал кончара.
Мать бы его. Подозрительно, вам не кажется? Что-то здесь нечисто. Кусок говна. Очень круто выглядящий, но кусок говна. Думаешь, да? Ну, наверное, да. Блин, круто у вас тут. Тут присесть нельзя? Не, кальчара я теперь презираю за такие выходки. Я не буду его качать. Вот в игре, когда появится, тогда поговорим. Да. Ну, кальчара — это местные АЦЦ. У вас будет много кальчара. А может и нет. Я читал сегодня, что Чен-Ли ставит с кальчара и с Тао-Ци. Насколько я помню... Кто такая Тао-Ци? А, она. Ну, Тао-Ци можно поставить с кем угодно, в принципе. Насчет Чен-Ли не знаю. Она дает прибавку к огненному урону. Не, ну так-то можно, да, кому угодно. Там что-то страшное? Это метка игрока? Что ты имеешь в виду? Типа, если выпал кальчара, все? Твои дни сочтены? Он будет тебя преследовать? Немножко мясца. Кстати, там на столе реально мясо прям лежало. Не просто какая-то хрень блестела. Падать... ну да. Но мне вот уже не повезло. Но я хотя бы не один такой, ладно. Хотя лучше от этого не становится. Фига ты наловил. Куда так много-то? Ну ладно. Ну вот я и говорю, да. Одной стримерши он выпал 4 раза. Что, за раз с одной десятки? Подожди, это я этот телепорт видел? Там еще один телепорт. А, ну да.
Чем больше телепортов, тем лучше. Разиния. Ну или как-то так. Вот типа того. Вот это Арлекин или что-то такое. Да нормально все. Живые пока. Наслаждаюсь сюжетом интереснейшим. О, тут дуэли у них. А так есть основа у меня 45-го. Жестко, жестко. Любой мой аккаунт это основа. Он всегда у меня один. Типа зачем с двух-то играть? С ума можно сойти. Ну что, Махач-то будет, нет? А я вот такие что-то не припоминаю. А жижа? Что такое жижа? А, это я сюда пришел. Да. Но я по сюжету посетил эту гору пока что. Ну, свободно я ее пока это не исследовал. Пойду второй телепорт включу пока. Блин, где тут лестница-то? А, Джин Джиф, я такой помню, да. Я с ней, кстати, не встречался пока нигде. Там ее квест есть. В Хуангалонге или как там его. Но я его пока не делал. У них вся палатка рыбы провоняет. А как залезть туда? Она художница. First mate, what should we do with these stage props? Load the light boxes on the heavy suitcases. Place the lights on top and secure them with chains. Keep the fireworks well away from the curtains. And don't forget to check the А, ну, кстати, да, можно и так произносить. Россия. Roger. Usually, the crew handles these jobs themselves. Это капитан Россия. But since we're prepping for the carnival and working on stage В скобочках первый помощник. There. Don't be afraid. The frequencies mixed in the mist are unsettling, Lario. I'm trying to calm it down so the crew can board. Wanna give it a try? Just place your hand on its forehead and channel your resonance energy, like this. Кстати, рыбки плавают круто. You really are special. The echoes here are naturally drawn to you. Echoes can sense and respond to human frequencies. They reflect how we treat them, for better or worse. They're like reflections of who we each are. I've heard Lario's scientific name is Pliosaurus somni, an incredible creature first seen in the dream of its discoverer. It used to escort our ships across the seas, and then, of its own accord, became our stage. It has braved countless storms with us. Throughout our many travels, we've never found another like it. It must have been lonely, after so many years alone, drifting. That's why it chose to sail with us. When I was young, much younger than I am now, I performed in a play that was banned by the Order. And that was it.
Ну вот, когда кому-то везет, всем остальным выпадает кончара. Play was about freedom, love, and hope. How could something so beautiful be considered taboo? I don't understand. Какой-то огромный пещерный палаточный лагерь. Relax, young man. Life's only just unfurling its sails for you. Why sit there like one of those dour statues in the Order's halls? Don't be afraid to show a little spark. I was just thinking about my future. Is Raguna truly lost to me forever? Some have found their way back, but under the Order's watchful eye. Is that really what you want? A life without freedom? Listen, you don't need a grand stage to leave your mark. A true Raganese can turn even a ragged tent into the finest theater. That's what I'm preparing to do. I might be an old man now, but don't let that fool you. I was once crowned with the laurel, you know. You? Are you Mr. Bardolino? In the flesh. А что там понимать? Она прыгает и кричит «Мамма мия!» Этого достаточно вполне. As I took my final bow on stage, a bright light pierced through the clouds, shining down from the sky. And then, a radiant laurel descended upon me, and I heard a voice. It was the Sentinel's voice, ringing in my head. I asked them a question that had puzzled me since childhood. The ultimate philosophical riddle. What should I eat tonight? And they answered, the body is the temple of the mind. To keep your mind sharp, do consume healthy food, such as the loris salad. But why loris salad? I was baffled. And the meaning still eludes me to this very day. I've never been quick-witted, though, and the Order's doctrines never quite took hold. Acting, however, that is where my true passion lies. But why did a blessed laureate like you get banished by the Order? Back when I won the laurel, Raguna was led by the Holy Maiden. She promoted all sorts of grand celebrations during the Carnival, an unceasing tide of revelry.
Stages sprang up on every corner of the city. Performances dancing through the streets, and shops adorned in vibrant hues. Even on rainy nights, you could still hear music playing in the square. Some performers wove their critiques into their acts. Sharp as she was, the Holy Maiden noticed. She refined city policy with each whisper of dissent. Ah, those were the golden days, my friend. The Holy Maiden once said that if she were to leave this world, she'd want no majestic tomb, solemn funeral, but the grandest carnival as her final farewell. And then, she really did leave us. The current Primus took her place, and in the name of mourning the Holy Maiden, issued all sorts of bans on the carnival. But is that really what she would have wanted? The Order's grip tightened, and the carnival performances were reduced to dull, monotonous shadows of their former selves. One year, I strung a wire from a gondola to the top of the clock tower in Liberty Square, and another from the tower to the Thessalia's mansion. Then, I disguised myself as one of the LaGuardia to fool the acolytes, and climbed to the roof along the wire. Midway through the Order's performance, I hopped on a wing ray with a cloudcaster, showering the entire city with flowers. Yes, it was a magnificent sight. The wing ray soared higher than the acolytes could reach. They couldn't do anything but watch golden pink petals rain from the sky for 3 whole days. They struggled to clean up the flowers from the streets, and it took a downpour to wash them all away. That cloudcaster, adapted from a music band, became the prototype for the one we use on stage today. Ah, but that's all in the past. To this day, I'm still not sure what crime they pinned on me. Maybe walking the wire without protection? Anyway, I'm just an old relic now. But you lot, you're the main characters of this era, facing down every obstacle with fire in your bellies. But isn't our fate already sealed? Without the so-called salvation the Order preaches, we're doomed to our banishment. Just lost souls, dying in obscurity. Life is short, and we weren't born just to atone. The Order may banish us, but they can't take away our right to sing. Death is one of many possible ends, but it's certainly not the worst. Perhaps being forgotten is what the Order wanted for us. They want to erase all traces of our existence, grind us into dust and drag us into the abyss. But we'll fight the tide and live our lives to the fullest. Members of the troupe may come and go, but they never truly left us. Their deeds and songs are passed down through the ages. One day, our voices will echo across every land. Our words will reach every corner of the world. And by then, even the tacit discords in the stormy sea will know our names. That's the spirit, boy! Even if I can't earn myself a proper title, I'll become Rinasita's most enigmatic legend. When I'm gone, I'll leave behind a coffin that sings. Or maybe
turn into a lark, singing every day and night. У деда крыша поехала. Он хотя бы глаза бы открыл для начала. Я же говорю. Совсем плохо. What say you, Brad? Do you like this stage design? It could be used for this year's carnival. Nice story. Our little chat reminded me of those good old days. So why not relive that scene I just mentioned? I still remember that famous line. Even without wings, we can still soar to the heavens. Now that you mention it, that is a very good question. Please don't mind him. We like our performances big and bold, after all. That fight with the dragon probably messed with the mountain's stability. If Bartolino keeps moving around up there, it could get dangerous. We need to find a way to get him down, and fast. Ну киньте камень. Might need your help with this. Tara should have some useful items in her box. We've got a cloudcaster that can conjure up some fluffy cloud cushions. They'd make the perfect stairs to reach Mr. Bartolino, or catch him for a soft landing. But some of its parts have been borrowed by other troop members. Да я сам справлюсь, у меня тут есть девайсы. Нет, так нельзя. Ну ты безумный дед. Да пускай летает, какая мне разница-то? Sailors cheer as hearts ignite. Soon we'll break these chains so tight. Set the course, embrace the storm. Sailing on till light is born. The Cloudcaster. Oh, I use its base as a desk. Our first mate lent it to me so I could write more comfortably. Here it is. Careful, it's heavy. Спасибо. I'd rather be a wild flower, ignored by all in my own power, than a rose that bends and sways, bathed in grace, but lost in dismay. Cloudcaster. It does ring a bell. Here, the resonance unit. It helps me find the right pitch and rhythm. Works like a charm. You should give it a try too.
Come on, fish. Come to my net. Yeah, I borrowed the reel for me fishing rod. We scavenge all sorts of stuff from the beach and fix them up as needed. Nothing goes to waste. Don't be fooled by appearances. This stuff can be pretty versatile. Я разве спрашивал об этом? Good. We have all the parts now. Time to work, Pero. Everything's set for takeoff. Let's position a cloud cushion beneath Mr. Bardolino. Then we'll pop the balloons and bring him down safely. Although we might need a bigger cushion. The Cloudcaster's resonance unit responds to song. The louder our singing, the more powerful the effect. In that case... All right, friends, old and new. Come and join this sing-along! Они петь будут. Bullseye! How about showing off that aim again with the rest of the balloons? Almost done! Thank you, dear girl. You helped me complete this performance and fulfill one of my dearest wishes. Please, I'll gladly give you my most prized possession. Да иди ты нахер. Apologies for my late arrival to such a magnificent performance. Did I miss anything? Oh my, oh my. What an honor to witness the beauty of our generous benefactor. Thank you, my lady, for rescuing this humble soul in his moment of need. Блин, как неудачно Карлота появилась. You flatter me. The family's protection extends to all who stand by us. Might I say what a pleasure it is to see you again, Miss Carlotta. You have my heartfelt gratitude. Is everything going smoothly with your family, Miss Carlotta? Yes, thank you. The Order's scheme was uncovered as planned. Uncle Capulet was rescued, and Grandfather has handled the rest. I still owe you thanks for improvising with me in front of that priest. You've got a sharp mind. No pain, no gain, as Grandfather used to say. I'm pleased we're on the same page. Your kindness is much appreciated. The Montellis won't forget this. In return, I'll share everything I know. I believe you've noticed that the Order has been undermining the family under the guise of its doctrines. Alienation, monopolization, just a few tricks up their sleeve. Their true motives, however, run deeper. Their alliance with the Fraxidus speaks volumes. While we don't know the full extent of their conspiracy, one thing is clear. Their sights are set on this year's carnival. The carnival is likely where you'll find clues about the Sentinel. Legend has it that the Sentinel, Imperator,
has been secluded in the heavens, cut off from the mortal realm. The last record of the Sentinel is from the Carnival a decade ago. At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon roared from the sky, and a sea behemoth raged, summoning towering waves. Do any clues come to mind? The Order has allied with the Fraxidus to control the dragon. From what I saw when I connected with its frequency, they might be planning to command it to attack Raguna during the Carnival. After the Tacit Discords took over this isle, the Order used them as an excuse to forbid any entry. It might be their way of concealing the dragon's existence. But without the Lycoris, the Dragon of Dirge is now off the table. At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon roared from the sky, and a sea behemoth raged, summoning towering waves. Do any clues come to mind? The Montelli traders used Lycoris in experiments to turn echoes back into Tacit Discords. If they were successful, the ghosts seen 10 years ago may have also been created this way. Ghost is just a dramatic name given by the Raganesi for Tacit Discords. They look nearly identical to echoes, especially in the mist. With your help, Grandfather has thwarted their plan. No corrupted echoes will appear at this year's Carnival. At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon roared from the sky, and a sea behemoth raged, summoning towering waves. Do any clues come to mind? The mist might be coming from the remnant clouds in the Nimbus Sanctum. Lorelei has the power to purify and control them, but the Fraxidus interfered. Remnant clouds corrupted by evil will disrupt Echo's frequencies. If the mist had spread to the city, it would have stirred the echoes into chaos. We are lucky that you and Zani, along with that acolyte, awakened Lorelei in time. You prevented the mist from spreading and averted the waveform. The Fraxidus must still be licking their wounds. At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon roared from the sky, and a sea behemoth raged, summoning towering waves. Do any clues come to mind? The remnant cloud spreading, experiments to turn echoes, and the dragon's manipulation. The Order plans to recreate these disasters at this year's ceremony. The Order and the Fraxidus are allies. To prevent the Carnival's sabotage, we must stop them. But what is their motive? The Primus called it a divine punishment, and took the opportunity to appear as a savior. A perfect way to build legitimacy. The Order relies on the people's faith in the Sentinel. With the Sentinel's 10-year absence, faith in the Order has waned. They must be desperate to restore that trust. It is for this reason that the Order has been forced to revive the festival. Let's consider the implications. If the Carnival proceeds unhindered, how would it affect the Order?
The current Primus claims to be the Enlightened One, the Sentinel's Resonator. However, based on the prophecy we found in the ruins, this role is meant for the young maiden who is destined to heed the divine oracles during the Carnival. The Carnival is the only time humans can directly communicate with the Sentinel. Normally, it's the Primus who conveys the Sentinel's words. A successful Carnival offers a chance for citizens to meet the Sentinel in person. But for the Primus, and possibly the Order, it poses a threat if they've been fabricating the oracles. To sabotage it while still maintaining their authority, they partnered with the Fraxidus. The Fraxidus will cause chaos during the Carnival, and the Order will swoop in as the saviors, restoring public trust just as they did before. So far, you've helped us crush 3 of their schemes, but one remains. We have evidence that the Cetus is being manipulated, and the Fraxidus are setting up their final plan. With their whereabouts unknown, we'll need to adapt our strategy as the Carnival unfolds. From what I've noticed, you're not one to act passively or pin your hopes on others. You prefer to strike first and steer events in your favor. Winning the laurel might give you the chance to talk with the Sentinel. The Sentinel's Resonator may also be present, so... Our aim has always been clear: to restore the Carnival to its former glory with a performance for the ages. If the Divine truly exists, would they wish to see their people living without freedom? Or witness a festival twisted into a tool for tyrants? If we win the laurel, we'll show that such punishment is absurd. But if that's truly their design, we shall break those divine shackles ourselves. Whether divinity exists or not, we will fight for Raguna's freedom, where everyone has the right to live and pursue a future of their own choosing. The Montellis share this vision. Only in a free society can a fair and open market thrive. However, the troop alone is too weak. The family is under close watch and our enemy hides in the shadows. We need your strength to find our way forward. Thank you. I'm pleased we've reached an agreement once more. All right, what should we do now? Any plans? Since the Order intends to sabotage the Carnival and incite chaos amongst the guests, confronting them directly only plays into their hands. You've seen the troops' unique approach to combat, haven't you? That's precisely why we're allies with them. We will turn any disturbances into a theatrical performance. I can see our friend here is still a bit confused. No worries, my dear girl. We'll have a quick rehearsal before the Carnival begins. Speaking of which, Ms. Carlotta, would you honor us by joining our performance? Me? I do have some stage experience, though I must confess I may be a bit out of practice. We don't know what challenges we'll face, so your help will be needed, Miss Carlotta. Plus, it's a chance for you to get to know our methods. If you insist. Wonderful! As the festivities continue, if you're both ready, please join us on the stage of the troop liner.
Я так понимаю, сюжет никогда не закончится, да? Здесь стало слишком много. Our rehearsals are rather straightforward. No scripts, just pure intuition and our senses guiding us. That's what makes Commedia Improviso truly come alive. For our improvised comedy, we start with a theme. From there, we build our lines and act on the fly, responding to the unfolding show and audience reactions. But with the limitless capacity for human creativity at play, the plot can sometimes veer into the, well, unconventional. To prevent things from spiraling too far, we set an anchor for the performance. Pardon my interruption, but I'm quite curious. What sort of bizarre plots have you encountered? Well, something like a humble craftsman from a small town sets sail on a rainy night, stumbles upon ancient ruins, is reincarnated with superpowers, and then decides to conquer the galaxy, becoming the Emperor of the Stars. So, we draft a basic outline that assigns roles and guides the plot's direction. And this time, our outline is: a kingdom is attacked, monsters run rampant, and the Demon King has kidnapped the Holy Maiden. A few brave heroes accept the minister's quest to defeat the Demon King and rescue her. This outline holds special meaning. We want to pay tribute to the play once performed by the Blessed Maiden herself, which was also about a hero facing a Demon King. Good people have their wishes fulfilled, heroes appear in a time of crisis, justice triumphs over evil, and united friends are undefeatable. This is the tale the Blessed Maiden once told, and it's a universal story we want to portray. To me, the world is a stage, and performing is much like combat. Coordinated movements, quick thinking, sharp reflexes, and, above all, trust in your allies. What I'm getting at is that you both are very skilled and capable. We don't have many do's and don'ts. So relax and express yourselves freely on stage. This rehearsal is to help you get familiar with basic stage movements, techniques, and the troupe style, and to build good rapport. Exactly. I'll handle the stage lighting, Brant will narrate, and the rest will take on the role of the audience. If you're ready, let's begin. Everyone, a big round of applause to welcome the Rover and Miss Carlotta on stage! Сейчас выступать будем. Мы готовимся к карнавалу. А мы с Карлотой главные роли играем. Ну и ну. All right. Next, I'll spin the prologue of our tale, setting the scene for how our brave heroes first crossed paths. Once upon a time, a hero roamed the world. Undaunted by the lack of a divine vessel, she embarked on a perilous journey across tempestuous seas. Alone in the dark, a young girl of untethered spirit soared against towering barriers with wings of defiance. The winds of fate brought them together. As the world teetered on the brink of absolute darkness, they found solace in each other's gaze. Together they became unshakable allies, standing strong against the tides of fate.
О, тут КТЕ. Light were to fade from the world and the stars cease to shine, they would still blaze like the sun forever. Вот это да. Круто, они сделали то, о чем я говорил. Не одну и ту же кнопку нажимать, а все. Все. Я даже не ожидал. Я развалился тут. Надо предупреждать вообще-то. Seeing your chemistry, I decided to take a little creative liberty with the story. Anyway, it didn't stray too far from the outline, right? The thrill of improvisation is in its unpredictability. There's always a rush of excitement with every twist and turn. Your movements were seamless, elegant, and powerful. I'm confident. Ну да, было жестко в конце пробел нажать. Я уже опять расслабился, но он что-то подозрительно. You inspired me and kept my spirits high. Ну, если бы она действительно ее уронила, было бы очень смешно. Но я не думаю, мне кажется, вообще ничего бы не было. Хотя, и был бы я разрабом, я бы воспользовался ситуацией. You'll master it in no time, I'm sure. All right, that's enough for today. Let's save the grand reveal for the Carnival. Oh, and speaking of which, there's still something we need to prepare for you, isn't there? You mean the essential item for the Carnival performance? Don't worry. I've taken care of everything. Oh, so it's handled then. I can't wait to see it. I have a small gift for you. Let's head back to Raguna together, shall we? Да когда ж меня отпустит уже? Оу. Where are we going? Please allow me to keep that a secret for now. I wouldn't want to spoil the surprise. But here's a hint. You've been there before. Типа маску купим, что ли? Oh, dear Lady Carlotta, thank the Sentinel you are finally back. I was just about to close up shop to prepare for tomorrow's carnival. You have completed my request, haven't you? Of course, Lady Carlotta. You should have more faith in my skills. Here you are. A small token of my appreciation. Abby, I have something for you as well. Wow, really? I get a gift too? Ha, you're so nice. Ah, so that's why Lady Carlotta was so insistent on using only the finest materials and meticulous craftsmanship for this piece. For a moment, I feared she lost faith in my skills and was plotting to hand over the shop to someone else. Now I see why this little creation was so important to you, Lady Carlotta. Nyala, you do have a flair for dramatics.
Anyway, why don't you unwrap it? This is... I took the liberty of having Yala custom make this mask based on my impression of you. I hope it suits your taste. I'm pleased you like it. The carnival is a splendid reverie, and the mask is its passport. May it help you navigate the carnival with ease, and let you enjoy it to your heart's content. We will, for sure. May I take a bit more of your time? Walk with me through Raguna tonight. I have some additional information to share with you. Да, еще немножко информации. Да? Sapphire that crowns Solaris. Блин, подожди. The waters of Raguna serve as a mirror, reflecting the countless faces of this city, much like our own reflections. The people of Raguna possess a temperament akin to the tides. There was a time when the currents swept us into the jaws of uncharted waters, where relentless storms and voracious waves awaited. But after weathering such trials, they revealed to us a hidden gem, the shores themselves. My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided to play a hand. What we discovered there on that island, the technology and novel ideas, was nothing short of a blessing in disguise. Exactly. When we heard the Black Shores were hunting for a legitimate entry into Raguna, I thought, why not bring them into our little venture? Hence the invitation. My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided to play a hand. What we discovered there on that island, the technology and novel ideas, was nothing short of a blessing in disguise. Our intentions might not be as grandiose or ominous as you think. We seek liberation, and to achieve it, we're pursuing the truth behind Renacita's origins. Legend has it that when people first arrived on this island, Genesis Nexus was already here, welcoming them. The prevailing belief is that the Sentinel gifted us this technology, and despite nobody ever seeing the Sentinel in person, we talk with them through supposed telepathy. Notice anything strange about that story? Terminals conjure up echoes, and the Genesis Nexus allows the Raganese access to common echoes. If the Genesis Nexus was present when the first settlers arrived, who built it? And really, if no one's ever laid eyes on the Sentinel, how can we be so sure that statue really represents them? It seems to me the Order might have spun us a tale, hiding the true origins behind their grand myths. No, we have no ambitions to rule or to renounce our faith. And really, this city should not be ruled by any one entity. The hour grows late. I've arranged accommodations for you at Palazzo Grotta in the south. Let us walk there together, and I can share a story along the way. Think of it as a bedtime tale. I learned it from the troupe. It's about Fleur de Lis, the Blessed Maiden.
the Blessed Maiden was just a simple peasant girl. During the Sentinel's gratitude rite, the young fleur-de-lis managed to sneak past the guards and drink the sacramental wine. Every drop. Perhaps it was the intoxicating wine in Egletown, or simply her lack of experience with spirits. But she soon found herself quite drunk. Swaying on her feet, she ascended the ceremony's grand platform, lifted her threadbare dress, and began a rather ungainly dance. Seizing the sacred horn, she played a carefree folk tune, dodging the guards and weaving through the crowd with surprising agility. Remarkably, the crowd, as if drawn by an unseen force, followed her lead, transforming the solemn ceremony into a wild parade of cheers and revelry. Naturally, the Order was less than pleased. The pilgrim sale did not yet exist, so Fleur-de-Lis faced 3 days of confinement. During that time, she used her prison walls as a canvas. That unforgettable day of disordered revelry left a lasting mark on all who witnessed it. Is it not remarkable? A rebellious girl chosen by the Sentinel to become the Blessed Maiden. If the Sentinel indeed permitted such a girl to serve as their spokesperson, it suggests that all this joyous revelry is not something they disdain. Perhaps they too enjoy poetry, painting, tears, laughter, romantic tales of knights, and dancing amidst crowds, much like ourselves. The people of this island came from diverse civilizations now lost to time, but through plays and tradition, they sought to preserve memories of their heritage. In the past, while the clash of cultures led to conflict, the Raganese united through faith, restoring balance even if precarious. To maintain this unity, we've always needed both a sentinel and a play based on a shared legend that gives us roles. Yet this play has endured for so long that we've become defined by our roles. Noble, commoner, believer, merchant. What was meant to unite us now stifles us. Now, we yearn for a day when we can truly set aside our titles and positions, express our true selves, and join together in celebration. Yes, born from hope and idealism, it reminds the Raganese of our initial vision of equality and freedom. It also affirms our true worth. While the Order's true intentions remain unclear, we are certain their influence has already eroded the very foundations of our society. People revere the divine figure the Order has constructed, yet they also live in fear of punishment. Legends become accomplices in fostering ignorance, and faith becomes the loyal executioner of cruel punishment. An invisible cage has trapped us all. Speaking freedom within a cage is absurd. Fear and ignorance are our foremost enemies.
this year's carnival will spark a flame fierce enough to burn down that cage. Rest well, and tomorrow we shall take the stage together at the carnival. Good night. May your dreams be sweet. Бля, они с ума сошли там, что ли? Столько диалогов-то наваливать. Давай еще. Rest well, and tomorrow we shall take the stage together at the carnival. Good night. May your dreams be sweet. А чё, какое задание? А, в отель? Спать пора. Это херня. Дальше карнавал будет, я так понимаю. Ага. Очень много сюжета что-то внезапно стало. Прям таскать. Даже паузы не делают. Ну, чтобы я мог погулять пойти. Да. Я даже не помню, когда. Это было давно, наверное. Блин. Я ж не думал, что настолько много. Там сначала боссы были, это что такое? Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Ну, не то чтобы прям мощно, но... Так, а что тут, где тут? Это я сделал, это дам. Это до сих пор... Тут туториальный квест выполнить надо. Ага. 7 дней, но я успею, наверное. 7 дней. Подожди, каких дней? 7 часов. Надо сюда сходить. Ё-моё. Далеко, далеко. Что ж, пойду. Раз вот теперь паузу сделали, можно херней позаниматься. Не помню кто, может сибирский, говорил, что тут тоже много геншиновских диалогов. Да, кто-то был такой. Это рандомайзер, наверное, был. В принципе, какая разница? Ну, до этого что-то было поменьше, а тут прям, ух, еще и друг за другом. Диалоги, диалоги, диалоги. Не, красиво как бы, да, но если так душить, в итоге поднадоест. Надо все-таки это умело комбинировать. Ну, диалог, там экшен, диалог, экшен. Только чтобы экшен был нормальный, без диалогов желательно. А то пока будет экшен, они могут тебе еще уши тереть на заднем фоне. Мне как бы не до этого вот момент. Очень много урона кто-то нанес. Но я не в ту сторону, мне надо на юг двигаться. Leave it to me. Только желательно по земле, наверное.
Можно, кстати, бахнуть что-нибудь, да. О стандартах. А их вообще не дают. Они закончились. Oh, time for another afternoon consultation, I see. What's on your mind today? Whoa! Wanna catch me, huh, you thieves? Whoa! Wanna catch me, huh, you thieves? Что ж. Let me be there for everyone. Perfect weather for a walk today. Maybe Ну это типа больше щита дает. Угу. Длительность навыка. Щит дольше держится. Ну или типа того. Ну хорошо, наверное, да. Gotcha, didn't I? Пока она кастует эту херню, есть шанс 10%, что она проигнорит абсолютно что угодно, любую атаку. Бессмертие. Удвоенные бонусы. Я тоже покрутил в Геншине. 72 откручено. Фурину, да? У тебя 50 на 50 или нет? Хотя какая разница? Ну, от тебя зависит, не знаю. Ты там... Что дальше будет после этих баннеров? У тебя сколько? 4 созвездия у Фурина? Какое 5-е? Их всего 6, да? 5-е это которое просто к навыкам дает прибавку? Ну, тут не знаю, да. Но если дальше баннеры какие-нибудь мусорные, то, наверное, можно добивать. В любом случае. Очень красивая музыка. Плюс трек, ну да. Понятно. Ну, тогда, наверное, можно добивать. А там уже накопится. Харе, лагать-то так. Да ты лежи, не вставай. Говорят, лежачих не бьют, но я не разделяю это мнение. Ау. Арбалета будет сильнее жахать. Кто? Крабалета. От слова краб. Я не против проигрыша даже, пофиг вообще. За 6 добивать. Все, понял. Это очень жестко так, конечно, я забыл.
А так, нет, теперь да, все, теперь я понял. Так по памяти я не смогу сказать, как их зовут, но если скажешь, да, все. А ты имеешь в виду C6 добивать прямо сейчас? Да, наверное, не обязательно, в следующий раз. Я не знаю, когда будет Фурина еще раз, но... Ну а если добьешь до C6, ну тогда все. Фурина максимально укомплектована будет. Ну, наверное, придется все потратить. Кэшбэк там. Не знаю, ты кэшбэком пользуешься? Ну, я вот, например, нет. Не тот кэшбэк, который лоховский, а вот этот, который крутой. Ты драться будешь, нет? Че ты там сидишь? А, все потратил. Leave it to me. Но мне кажется, до C6 сейчас точно тогда не дойти. С учетом того, что еще и проиграть можно. Ну, не знаю. Когда-то же надо это делать. You will obey. One is the sound. I got your back. This is my ground. Counting on you. Appear before me. I got your back. А мне отнести ему надо, нет? Я уже забыл, что он сказал, или я могу его забрать. Только это синий меч-то. Это двуручник, Let me да? be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Или это не синий меч? А что это было-то тогда? Фиг его знает. Давно не было 2 лет. Хотел бы я тоже так сказать. Ну, смотря каких. Квестовый. А он бы тогда в рюкзаке пометился. А, да, действительно. Нужно разместить в правильном месте. Блин, а квест пропал. Ну, это, по сути, даже не квест был. И рыцарь пропал. Все пропали.
Где это был-то? Leave it to me. Counting on you. None shall whisper. One is the sound. Ты еще жив? Steady there. Ha! Counting on you. Let's take it slow. Let's watch out. Блин, теперь я потерялся. Я не помню, где это было. Так, вот это место. Потом я пошел сюда. Прошел мимо. Вот эти кусты. Да. Но его здесь нет. Он перепрятался, что ли? Что тут было? Рыцаря победили медведи вот эти. Он говорит, тот, что большой, короче, оказался намного страшнее, чем он думал. Ну это да, это его записка, как я понимаю. Но тут ничего не написано. Counting on you. I will protect. I got your back. Возвышаться, да, можно. Там вроде квест появился. Да. Let's take it slow. Нет, больше ничего нету. Может, я его встречу еще? Let's watch out. Блин, тут карта слишком огромная, как его встречу-то. Ну ладно. Что-то происходит. Wind in my aid. Угу. Эголотаун. Мы же там были вроде. Типа прямо по дороге.
Leave it to me. А, это что-то особенное. СС. Запустить фокуса-покуса в воздух на 4 секунды. Это вообще как? Как я такое сделаю? Я могу его подкинуть вроде как. А кто из них фокус-покус? Вот это? Колокол очень хорошо закидывает воздух. Фокус-покус это мелкий, больших-то никак я не подкину. Да не, он даже колоколом не подкидывается. Мне нужно... На удивление это выполнилось. Мне нужен СС-ранг удерживать это до конца. Блин. Все получилось. Типа это засчитывалось, что я его как бы запускаю в воздух. Ну ладно. Я думал, он прям подлететь должен. Красиво очень. Так, я куда-то не туда попер. Leave it to me. Во, вот это я думал запустить в воздух. Кусь. Вот тебе и кусь. Чё друзьям не помогал? Это не съели кого-то настолько огромного? Да, надо на дорогу как-то вернуться. Это привет. Первый раз вижу такое приветствие. Ну и тебе, Кусь. Откуда ж я знал? Не-не, я волк. Я избил 2 волков или кто они там, а 3-й лежал просто и смотрел на это. О, тут загадка. Сделать все красным. За 4 хода. Так, ну это надолго, наверное. Но очевидно, желтое точно делать. Нет, не надо. Не, подожди, это что-то хитрее. Сначала зеленый. Да. Нет. Сейчас. Подожди, сначала если синий, то он не все синие задевает. А если... Ну да.
Если зеленый. Так, и что мне отдает? Если я тяпну это зеленым. А, ну да, кстати, наверное, да. Не надо подсказывать, я сам. У меня IQ за 300. Никаких спойлеров и подсказок. Ну так-то да. На то она и загадка, решить ее самому. Можно на лодочке кататься? О. А куда тут плыть-то? Оно же... А. Ну. Кукинг. У меня затариться можно. Что это вообще такое? Соль? Молоко? О, кстати, у меня молока, наверное, нету. Ну, нет, сколько-то есть. За 6000 идет. Неплохо. Давай. Пицца классика. Звучит хорошо. В лодке? А так можно, да? Невола паста. Блин, реально, буквально прям пицца. И багет. Это что такое? Давай. Пригодится. Водка. Ну, похоже. Чуть сегодня народу много в чат заходит. Как-то это странно. Что-то подозрительно. Так, ну да. Мне на юго-восток. Там где-то желтая штука есть. А. Воскресенье вечером. Но я же не вчера родился. Я к тому, что это... Воскресенье, не воскресенье не имеет значения. У меня так много народу не бывает. А, это вот это перед. Нормально. Даже на облаках, кстати, правильный свет. Офигеть. Да. Круто. Это музычка летает?
большой телепорт вон там. Маленький вот тут есть. Тут какой-то мост херительный. ДР в смысле у него? Да? А как я должен был понять? Он не написал ничего. Ну, с днем рождения, да, поздравляю. Замечательно. Я ваш молодежный сленг не понимаю. Круто, все такое фиолетовое. А где все? А, бля, хватит мозги мне пудрить, это очень сложно все это, успокойтесь там. Листик, блин, там листик был. У них фонарные столбы даже эхо. Это оторванная страница. Ну, в смысле, вырванная. Leave it to me. Оу. Это кто-то крутой? Нифига себе. Я такого первый раз вроде встречаю. Колокол танкует. Кто жесткий чел. Это не босс, просто чел. Лучше собрать. Наверное, все надо насобирать. Эти мы помним. Те были 120-го. А, да? Ну, его зовут Questless Knight. Такого я где-то встречал вроде, да. А это что такое? Ничего? Тут аж фэпос проседает. Где стоят те, которые 120-го? Без понятия. Может, Руслан помнит. Я смутно припоминаю такое, но где это было? Он такие звуки издает.
Какой странный город. Надо сундуки искать. Seems like a new discovery. Вообще надо... Ну, хотя ладно, ничего не надо. На подходе к тому грандиозному дворцу. Дворец? Cherish every gain. Дворец? Типа хранилище этой семьи Карлотты. Вот оно. Вот это, наверное, дворец, ты имеешь в виду? Типа тут мост вот этот длиннющий. Я отсюда еще сиганул-то вниз. Или что ты имеешь в виду? Дворец? Ну, тут руины какие-то были. Ну да, наверное, это ты имеешь в виду. А тут этот босс, бабенка. Тут такая раскраска напоминает в Ханкае. В Лофу Сунжоу был регион, где призраки водились. Он появился вместе с этой бабенкой мелкой, у которой хвост с духом. Не помню, разумеется, как ее зовут. An unexpected discovery. Блин, не то, что я хотел. Seems like a new discovery. Remnants of the past. Так, еще один. Ага. Cherish every gain. Видел, когда крышка у сундука поднялась, я вместе с ней поднялся. Круто. Не знаю, что здесь происходит, но тут весело. Leave it to me. Steady there. The show begins. О, еще одна. А это, наверное, местные какие-то страницы. В смысле, в этом городе. Кстати, я еще до сих пор не знаю, куда вот эти штуки относить. Сейчас. У этого чувака вот такая метка. Я не знаю, они все везде одинаковые. А здесь такая метка есть? Нет. Кстати, я в тот раз, когда был у этих пионеров, я не смог ничего сделать. Почему-то это... Он меня не пускал. Нашел на интерактивке. Чуть выше по карте того дворца. Там есть арена небольшая. Спасибо, Руслан. Но мне кажется, чувак уже ушел.
Так, это где? Это вон там где-то, вон туда. Подожди, или это... Да, вон туда. Leave it to me. I got your back. А, реванш? О, хорошо. Чуть выше по карте того дворца. Там есть арена небольшая. Эпс, не та кнопка. Вот это, наверное. Нет, это сундуки искать. Это босс. Это что за хрень? Это тоже сундуки искать. Тут я не был даже. Под мостом. Типа вот тут, может. Выше? В смысле, еще выше? Здесь? А все, дальше карты нету. Блин, ну так трудно понять. Вот это. Блин, там стрим просто с отставанием. Вот это, наверное, ты про вот это сказал. Ну, тут я не был, так что, скорее всего, да, ты, наверное... Короче, где-то что-то тут. Я поставлю вот эту крутую метку. Выше там значок какой-то. А, значок даже есть. Вот этот? А, вот этот ты, наверное, имеешь в виду. Хорошо. Тогда так. Это просто так или это не просто так? Да, все. Крутая, да? О, еще страница. Блин, так-то я могу мимо пройти вообще-то. Я так не замечу ни хера. Кто я, по-вашему? Что было сейчас? А, сесть? Нет, не сесть. Но если в этом городе никого нет, тогда... Это мой город? Теперь. Почему нет? Я не против, что здесь эти фонарные столбы танцуют. Может, для разнообразия кого-то еще взять? Давай мелкую теперь. Правда, на 40-го. Налечить умеет, да? Ау. А какое не эхо? Ау. Ну что ж такое? Куда-нибудь... Они аннигилировались, все? Круто. А ты откуда взялась? А, тут ночью только всякое дерьмо происходит. А днем вам нормально? Не, какой-то подозрительный город. Может, все призраки?
А на миникарте эта штука, это что такое? Она подо мной? Ага. Wind guide me. Здорово. Днем тут уже не так круто. Тут есть пещера. Но я пока туда не пойду. А, я телепорт хотел открыть, так и не дошел до него. Да, днем тут у всех все хорошо. Но, наверное, с этой мистикой квеста здесь связано. Призрачный город. Хочет, чтобы я очищал, ну, как в Сумеру. Зоны увядания. Суперпак. С какой-то сранью. Ясно. О каких зонах речь? Она, наверное, про головоломки с цветами. Там ведь как раз цветочки после этого распускаются. Такое дерево ровное. Прям треугольничек. Круто у них тут, да. Днем тут фонтан. Вы в курсе, что у вас ночью тут происходило, нет? Полное очко. Ну, поэтому ночью они не выходят.
Мой путь лежит через этот город в далекие земли. Хе. Все места заняли. Вот это что-то подозрительное, по-любому тоже с заданием будет связано. Красиво, неплохо, круто. Вот тут вроде фонтанчик должен быть, нет? Тут все запущено. Но если этот дом никому не нужен, тогда он мой. Так, что-то тут проблема. Мне на мост надо подниматься как-то. Я думал, тут земля. А еще этот город лагает. Проверить незнакомца. Зачем мне все время квест включать? Не надо. Это что такое? А я так и не выполнил ежедневное задание. Наверное, и не надо. Sanity Construct. Это босса, кстати, дали. Надо это навалять этим фатуйцам. А может и не надо. Еженедельный лимит. И оно теперь гореть будет без конца. Но я все равно заберу. Ну, это ежедневные же штуки. Так, сейчас это надо размяться, походить, сейчас приду. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now. Bearing... Тихо. Дождь пошел. Но на небе нет ни облачка. Ну как, есть, но... Дождь, видимо, идет вот из этой тучки, но ветром доносится до нас. Comes Master Yoo-hoo! Woohoo! Ouch! Jaw drop yet. Is that the best you got? Nuh-uh. Bring it on. Shadow descends. Let me be there for everyone. У меня кто тут еще? As we head toward our shared future. Perfect weather for a walk today. Maybe not. У меня ничего не вкачано. Ну да. Gotcha, didn't I? Этот чувак с молотом. Жестко. Ну, у меня много всяких штук.
Я только не помню. Чем она лечит? Не этим, да? Вот этим. А кого она лечит? Всех или меня? Всем. Но она лечит от атаки. Угу. Ну пойдет. А такого у меня нету крутого. Ну, кстати, есть хилинг бонус. А что предлагают? Крит урон. Ну, наверное, да. У меня только хилинг бонус есть. Что-то я хотел и забыл. Он, видимо, ничего и не хотел. Черт! Так вы на меня, нет? Это референс на Dark Souls 3. Хранители бездны. А зачем мне вмешиваться? Leave it to me. У них даже уровень не подписан. Но они наносят мало урона друг другу. С двумя драться это перебор. Ух, нифига, чуть не задел. О, сюда меч можем вставить, кстати. Или что это? Нет, это не так, видимо, делается. Это что такое? Без понятия, что я делаю. Но она мне восстанавливает эту хрень. Общая полоска. Наверное, да. Но они же оба на меня, да, пойдут? Или нет? Или тут смысл, что мы тут все против всех? Я чуть боюсь к ним подходить. Какие-то слишком размашистые удары-то. Не, опасно так встревать. Ща мелкая разберется. Ау.
fit together. Appear before them. Endless reverberation. Foolish. Take that! Behold my collection! Они вроде ничего страшного не делают. Один отвалился. Ау. Мне выносливость закончилась, хватит. Но он даже с мелкой справиться не может. Но прыгает он круто, конечно. Ауч. Они, наверное, на этом мосту всегда будут. Стоят они тройку. А, ну за четверку только боссы, по идее, да. Они какие-то особенные, да? Наверное. Не, выглядит круто, да, выглядит круто. На мосту так. Так, ну я все еще не дошел. Куда шел? Вот это зачем? Он все разом хочет поглотить? А, во. Что-то как-то не прокатило. О. Нормас. Это низковато. А ближайший телепорт черти где. Ну как, ну не черти где, конечно. Вон он. Хрен с ним. Ну они, короче, да, наверное, всегда тут будут появляться. Хотя, что я говорю, тут все всегда появляются. Так, это то, куда я иду? Да.
Leave it to me. All eyes on me! Trying to fool me? Luck is on my side! Ooh. Watch and learn! Wow, exquisite! This is so cool! Wow! О. Это башня. Еще такие эти. Типа хвост. Порто Вено Касл. А я сюда что ли иду? Ну да. Leave it to me. А, встанете, да? Watch and learn! Don't let your jaw drop yet! Wow! Shadow follows. Опять новые, кстати. Кстати, что-то этой херни уже так много. Там, ну, явно не 19-й. Так, не туда иду. Красиво. Ну, наверное, так и должно быть. Leave it to me. Интересно, почему в каждой азиатской игре есть лоли? В классических фэнтези обычно есть такие расы, как эльфы, гномы. А у китайцев, наверное, это всегда лоли. Они без них не могут.
Да? Подожди. Это вот это слово. Они как-то связаны. Это может постоянный режим просто через 6 часов обновиться. Я об этом не думал, кстати. Он где-то тут сейчас. Вот это. Нет, подожди, это не то. Вот это. Новое еженедельное испытание. Может быть. Черт, хрен поймешь, обновится оно или нет награды. Типа еженедельное. $60, чтобы забрать награды. Так, ну хорошо, допустим. Байжи. А почему ей это? Ну да, она тоже в числе. Тут пробных нету. Делай, что хочешь. Кого взять, не знаю. Ее ради урона. Она что там базовые атаки усиливает, да? Так еще делать мордобой просто. Еженедельная обычно это виртуалка. Это как называется? Ну, в любом случае, через 6 часов узнаем. Я на всякий случай сюда пришел. Я думал, может быть, это просто мероприятие, которое пропадет вообще через 6 часов. Они бы запихали такое, в другую вкладку-то. Ну, пока не сложено. Так это и есть виртуальная вселенная, как бы. Давай вот это. Блин, прикольно сделан, типа дверь. И типа каждую неделю можно получить 6000 очков? 2 из 13, е-мое. Тут свиньи какие-то. Это фиолетка, это синяя, это золотая. Это увеличивает урон ульты на 67% и 5, а это крит шанс на 30.
Только не знаю, 30 это ко мне добавится или 30 от того, что у меня уже есть. Знаю этих хитрожопых уродов. А в итоге здесь 30 от того, что уже есть. Это пососня полная. Ну давай, ладно, ульту, звучит круто. Читаешь гачи? Да, ты мастер гачи. Гачемен. Три стрина. О, тут суровое дерьмо. Не все так просто оказалось. Хотя выглядит как обычный бомж. Ой, это тот, который хватать умеет, да? Неприятный чел. None shall whisper. One is the sound. Leave it to me. Appear before me. Shackles be gone. One is the sound. Not worth mentioning. Cycle of corruption. Acceptable damage. Ау. Endless reverberation. You will obey. Атаку на 75. Как это понять? Атаку увеличивает на 75, а увеличивает наносимый, ну, дамаг на 75. Это как? Урон, который я наношу, если переводить дословно, увеличен на 75. А здесь атака на 75. А какая разница между ними? Что из этого лучше? Ну ладно, возьму, наверное, это. Метафор. Страгл. Я не знаю, что это такое. Ну давай. Там драки, а тут что? Leave it to me. А, ну да. Драки, но с другим названием. The show begins. Appear before me. Acceptable damage. Хм. Ой. Leave it to me. Leave it to me. Foolish. Stay behind me. One is the sound. Тихо. Чуть не навернулся.
Дрим. Что такое Дрим? Это типа меня обманули, да? Ну, написано это, сломайте машину, чтобы получить награды. Но у меня только 5 попыток. Без понятия, что это было. Перерыв. 6 из 13. Странный белый кот. О. Значит, это что-то типа, да, виртуальной вселенной красивой. Укуренной. Как Алиса в стране чудес. Кровать. Тут паркурить можно? Нет? Хрен поймешь. Давай вот это. Это срань какая-то. Тоже такое себе. Давай вот это. По 1000. Ну, это, наверное, это. Мне не хватит такого. Сижу, думаю, как написать, в чем разница между теми двумя карточками. На атаку и урон. Но это слишком сложно. От персонажа и их сборки. Ну, а что значит повышает как бы урон? Ну, то есть параметры атаки повысить я понимаю, а урон? Вообще весь? Или там какие-то уравнения лютые? Ну ладно, в любом случае. Что такое атака, я понимаю. Но я это не смогу купить, правильно? Ну да. Ладно, это не надо. О, тут что-то ужасное будет. Вот он, хранитель бездны, блядь. Че, я его заморожу? Блин, он от всего увернулся.
Чё? А, это рейды, да, я понял. Блин, вы неудачно пришли. Я тут занят немного. Ау. Фу. Ну я просто первый раз здесь. Вдруг это супер сложно. Паймон это Паймон, а это не Гигрини. Кунстубе... 20 человек, нифига себе. Ой, да ладно вам. А я даже не знаю таких, кто рейд-то проводит. Ну, всем привет, что могу сказать. Просто у меня такой первый раз. Кунструбирал. А ты меня рандомно выбрал, что ли, да? Ну, спасибо. Ладно, давай эту. Сама опечаталась. Кунстубирал. Ну, первый раз всегда самый нелепый, правильно? Да понял. Это что такое? А. Ну, допустим. Тут опять что-то жесткое будет. У меня, к слову, даже в чате за раз столько людей-то никогда не было. Так что, разумеется, я не был готов к такому. Чё столько козлов-то тут? Блин, гребаные медведи. Куда так много-то? Блин, ну это было жестко.
Так, ну там сами с собой, да. Блин, а как я теперь без одного-то? Только начал? Ну, типа того, да. Какой там стрим сейчас? 11-й? Надо эти штуки сломать. Ничего не понял, но очень интересно. Типа надо правильные сломать? Какие из них правильные? Ну вот этот не такой, как все. И эта штука больше никогда не активируется. Это слишком больно. Давай вот это. Ну вот это звучит неплохо, ну. Наверное. Да, вот эта хрень. Который отличается от всех. Ну, я понял, да. По этим тоже? Дедматч. А как я дальше тоже пойду без дамагера? Тут какие-то уже охерительные чуваки пошли. Я их только заморозить могу. Но если ограничения по времени нет, я, кажется, через 2 часа их смогу убить, наверное. Могу, правда, их Star Platinum бахнуть. Так-то они не сложные вроде бы. Просто мне теперь дамажить нечем.
Be gone. I can handle this. Verity shines. Ha! Ha! I won't back down. Appear before me. Stay behind me. Lotus pervade. I won't back down. A change of perception. Leave it to me. Commence healing. Ну даже если я их убью, а дальше-то что? Что я потом буду делать? Appear before me. Stay behind me. Karma has caught up to me. Не, ну ладно, может закончить на этом. Мне кажется, это уже бессмысленно в любом случае. Я хотя бы теперь буду знать, что это из себя представляет. Кстати, тут же все тогда, получается, знатоки этой игры, да? Вот эта фигня, она же не временная? Типа это как виртуальная вселенная в этой, как в Ханкае? Там просто в мероприятиях написано, что 6 часов осталось, поэтому я пришел сюда посмотреть. Но если имеется в виду 6 часов до обновления наград или типа того, тогда ладно. Это другой разговор. Вот эта хрень. Написано, типа, еженедельные новые всякие штуки. Завтра новая неделя. А, ну тогда понятно. Раз в неделю, ну все, тогда нет претензий. Тогда ладно. Я просто думал, может, это что-то новое, временное. Да мне это не принципиально, ничего страшного. Десятку на контент. Не, Руслан, надо держать все под контролем в любую секунду. Мало ли, что там происходит в чате. Не надо терять самообладание. Но с этим всем, наверное, квесты какие-то связаны. Тут босс, да? Ну тут, кстати, я ни разу не бывал в таких штуках. Я не знаю, что там. Там несколько боссов почему-то перечислены. По персам. Ивентовых нету. И стандартки есть Верина и Кальчара, к сожалению, который выпал вместо этой Чанли. А так все пока. Нифига нету. Ну ладно, можно сделать исключение. Раз там аж 10 человек, ну давайте крутану разок. Я просто не сливаю все разом, как обычно все делают, наверное. Я так потихонечку продлеваю. Баннер все равно еще 16 дней. Стандартных еще нет нифига. Тут у меня еще 73 дня, чтобы принять решение. Ну, давайте. Может, еще раз сисястую получу. Time for another afternoon consultation, I see. What's on your mind today? Это тоже неплохо, да. Ну и все достаточно. Это какой, 5-й уже созвездие у нее?
4. Когда она успешно проводит, ну, короче, вот эту заряженную атаку, восстанавливает 25 хп. Повышает защиту аж на 50 на 5 секунд. Раз в 15 секунд такой может быть. Ну, звучит неплохо. Я не знаю, это 40-я крутилка или 30-я сейчас. Ну, после кончера этого. Так, и еще там есть какая-то срань. Это что такое? Нет, это не то. Это тоже не то. Это гонки. И это не то. И это не то. А, тут надо сделать... Но 7 дней я успею. И это не то. А про что я говорил-то? А, вот про это. Тут надо какой-то квест даже выполнить, да. Кстати, забавно это, оказывается, там, где надо. Ну, в смысле, это прям здесь же. Ну, харе лагать-то. Кстати, она мне ответила или нет? Или я просмотрел? Она меня случайно выбрала для рейда? Или я просто не помню людей с такими никнеймами? В стандартном баннере Энкор и Верина. Профит не остальных. Но Веринка есть, а Энкор у меня стоит... ну, в баннере новичка, где можно выбирать. И еще потом смогу взять кого-то на выбор. А, ну получается, у меня теперь нету только Энкор, но она будет рано или поздно. Пацаненка, волчонка, или кто он там? Ау. И еще одну бабенку, которая в сюжете один раз появилась. Жиробасина. Это тоже какое-то странное облако. А ты чё встал? Сейчас я гачу покручу. Музыка тут тоже классная.
И инвестигировать что-то там. А вот эти придурки, что ли, лагерь разбили. Сюжетку нет еще. Нет еще. Стою в 2 шагах от этого карнавала. Судя по всему, по крайней мере. А, тут еще с испытанием. Ранг S на 10 секунд. 6 этих херней. Ну, допустим. Ау. Блин, этот гандон самый прыткий. Блин, а у меня Лоли в команде. С прокачкой персов? Да-да. А я же я с опытом Геншина, поэтому тут относительно похоже. Ну, разве что кроме артефактов эти эхо, ну, не настолько сложно. Какой живучий ублюдок-то. Ау. Дамаг маловато. Ну, эхо я пока особо не прокачивал. Типа я так накидал, что было. Чуть-чуть местами что-то вкачивал. Вот. Ну и просто ждал, когда какие-нибудь легендарные штуки будут хорошие. Ну, перед тем, как ресурсы сливать. Ну, тут относительно неплохо. По идее. Вот, поэтому... Да я справляюсь пока нормально. О, это лечилка такая. Вот, этот уровень мира только 40-й. Там уже задание для возвышения у меня появилось. А это повторить? Да. Это они, знаете, в Вархаммере есть такие чуваки, строители. Он на него похож. Недельных боссов? Нет, наверное. Я не знаю. А я за этим не слежу, просто как-то пофигу. Типа эти награды-то. Какие тут боссы-то? Сейчас. Нет, не это. Вот это. Одна еще осталась. Да знаю, знаю я. Да все под контролем. Я знаю, что делаю. Даже если ничего не делаю.
Ну, я знаю, да. Подожди, я не сюда шел. Блин, а где то задание? Вот это. Не хочу пока ввязываться ни во что. Тут все больше и больше Dark Souls отдает. Это уже похоже на Dark Fantasy. На шифте, да я знаю. О, нифига тут. Я просто из тех людей, которые медленно ходят и все рассматривают. No need to rush. Everything will work out. Leave it to me. Counting on you. Выглядит как какая-то срань с боссом. This is my ground. Leave it to me. Counting on you. You will obey. I got your back. The show begins. Бля, мелкий самый живучий, что ли?
А это вроде не испытание, что-то другое. Что тут страшно? Это ивент или тоже постоянный? А, это тоже постоянная штука? Там типа это... Сколько там осталось? Короче, там просто до обновления наград тоже имеется в виду? Я опять же таки сюда пришел, потому что думал, что она пропасть может. Что, теперь туда идти? Еба. Это красные штуки тут получать можно. Фиолетовый это... А, это испытание в мире просто. Это бездна, а это вот эта срань. Подожди, так это оно и есть? А, так я же такие уже где-то встречал. До нового босса. Да? Сейчас, это где? Это что? Нет, это не то. Вот это. 17 дней. Она обновляется еще раз в месяц где-то. Я не помню, сколько там было. 20, ну точно больше 20. А чё ее не запихнуть в другую вкладку, где там это? Это который с молотком чел. Это рядом с хранилищем. А это я таких даже не знаю. Моего уровня. 65-й, 70-й, 80-й, 90-й, 100-й. Ну, наверное, это не очень сложно. И тут просто дают вот эти штучки. А, ну и это. За 5 минут. Ау. Your back. You got me there, counting on you. Rejuvenating snow. Но этот поживучий, чем тот обычный у хранилища. Хер он там кастует.
Ну вообще, ладно, я могу и не успеть его завалить. Нихера себе. Это вообще-то больно было. Так, ну это тогда бессмысленно уже продолжать. Не, ладно, это сложнее, чем я думал, да. А, воскрешать мне их никто не будет, да? Сюда телепортнуться можно? Да. Тебе надо качнуть эхо, которые у тебя золотые. Ну да. Когда эхо нажимаешь на ГГ, сразу переключиться на другого. А, да? А просто это, если я сейчас один раз нажму и ничего не сделаю, то он финальный удар не делает. А, хотя я, наверное, переключиться все равно могу. Ладно, хорошо. Ну, там сколько, 17 дней? Да я успею, не страшно. Говорю, я не торопливый, ничего. Даже если награды улетят. Блин, ну этот человек, наверное, даже хуже. Вот этот он быстрый такой. Он летать тоже умеет своим молотком. Ой, подожди, это я не то сделал. Ща, погоди. А, он просто мою команду берет в любом случае. Че я? С которой я сейчас. Ее взять. Но она навык усиливает. Это базовые атаки. А это я вообще не помню. Это энергию восстанавливает. Просто в прошлый раз время прошло и добавили Гекату. Санхуа, топ. Да это да. Давай ее. Ну да. Можно сразу переключаться. Ау. Да что ж такое-то? Че он задумался? Нет, если я так буду так долго. Блин, я под все попал. А он на землю-то спустится когда-нибудь или нет?
Не, ну это уже покруче, чем предыдущие все. Leave it to me. I can use some fertilizer. Listen up. Bask in the sunlight. Да блин, ну так нечестно одним ударом-то. I can use some fertilizer. Ладно, да, это уже сложнее. Ладно, я понял, по крайней мере, что это. Тогда можно с этим не торопиться, раз оно это, ну, постоянное. Это все? А я где-то уже видел такое место. Нет, это не то. Оно же не единственное, получается. Я уверен, что где-то такое встречал. Там тоже боссы были перечислены. Какой там значочек? Какой-то космический корабль. Блин, я не знаю, где это было теперь. Ну это дракон этот. Ну ладно, в принципе-то не важно. А это что? Нет, не то. Черные берега. Где-нибудь тут. Да не, это вроде в этой локации было. Не, это не то. Это не то, это не то, это не то. На старых? Да я почти уверен, что это прямо на этом стриме было. Я на какой-то икону... Ну ладно, я говорю, да это в принципе не важно. Это я так просто. Желтые? А желтые это вроде это полетные испыталки там. Так, нет, это не то. Не, да, это не то. Это все леталки. Да. Так, ну ладно, да все, забудьте, хер с ним. Опять козлы эти. Хрен с ним. Там боссы. Это да, я просто помню, я на какую-то иконку нажал, и там тоже были перечислены боссы именно. Но это я на карте видел, лично я туда не ходил. Поэтому без понятия, что это из себя представляло. Теперь знаю, ладно. Знаю сюжетку, может тогда пока добить. Еще вот эта срань у меня горит до сих пор. Ну а потом всем остальным займусь. Ну ладно. У меня сейчас без 15 час, надо заканчивать, наверное, уже. Не буду допоздна досиживать опять. Хотя и так уже поздно. И что тут в магазе? А, это эта хрень.
контента, да. Я практически ничего не делал. По сути, только это по сюжету иду. Ну, чтобы эти мероприятия всякие открылись. Поэтому особо ни на что не отвлекался. А учитывая, как я медленно все делаю... О, тут добавляют это и выносливости к полетам. Хм. Это хорошо. Это возвышалка. Каламити. Что такое каламити? Кстати, тут тоже летал. Ладно, хрен с ней, где-то каламити. Каскет Деливери. А где он, этот хмырь-то? Это не то. Это что такое? Это не то. Это не то, это не то, это не то, это не то. Где чилт находится? Это тоже все не то. Это сундуки искать. И это не то. Даже, а если я просто нажму на не... А! Вот он. Блин, а я там даже не был. Туда сходить. Откуда ближе? Отсюда? Ну ладно, давай отсюда схожу. Я думаю, где-то чел. Интересно, что он дает? Тот, который в Хуана Лонге, дает эти созвездия главному герою. Ну и мелочи там всякой. А это я где? Это тут я на лодочке-то с Карлотой плавал? Наверное. А мне надо... А, мне правее надо. Охерительный забор. Leave it to me. Ау. Зачем я их ломаю? Leave it to me. Ой, блин, да пошли вы. Кого из персов? Из ивентовых пока Чан-Ли только. А, ну и Карлота, да. Карлота супер красивая. Но еще хранительницу бы не против, конечно. Она тоже приятная. И саппортит вроде хорошо. А, это тоже челлендж? Да сколько их тут? Не, погоди, пока не надо, наверное. А, ну на карте отмечено, хорошо.
Ну и все. Wind guide me. Камелия норм, ну, не принципиально. Пока у меня только это. Я нацелился на Чан-Ли и вот эту Карлоту. А хранительница будет в следующих баннерах, да? Бран Такчанки. Бодрый, кайфовый. Сарказм. Ну, я говорю, я просто, ну, да, я не расторопный. Хожу, графонием наслаждаюсь. Leave it to me. А куда торопиться-то? Ну, у меня специфический контент. You will obey. Wonderful sound. Luminous energy. Grow for me. А, про Бранта. Ну да, точняк. Он веселый, если ты про него. Он постоянно цепляется крюком за какие-то штуки, летает, прыгает. Да, это было весело. Так, вот этот чел. Не-не, да, согласен, Брант очень быстрый. Особенно если сравнивать с Геншином, вообще безумие какое-то. О, попал. Типа боссы убегают, летают, ты на Бранте, на изи догоняешь. Ну, это хорошо, да. Чан-Ли умеет еще прям в прыжке, в воздухе так камбуху отвешивать. Это круто. О, как-то у вас все хорошо-то, оказывается. А, даже без разговоров. У меня всего 18 штук, так мало. Я думал, больше будет. Что это такое? Ага. А это что такое? Ага. Это для возвышения оружия. Это для навыков. Ну... Это какая-то срань. Ну, в принципе... Просто всякая мелочь приятная. Еще и квест добавился. Там же квестов этих немерено. Ты хороший, да?
Они ванну сюда притащили. Блин. Откуда он вообще меня знает? Ты кто? Опс. Цветы такие. Даже в луже все отражается как надо. Ой. Ну ладно, буду знать, что не тут. Да. Тут что-то интересное. Охраняют тут. Красиво тут. А это что такое? А. Блин, туман тут офигенный прям. Она останется меня ждать? Ну, наверное. А вот это что? Это там-то босс сидит. Ну, типа того. Leave it to me. Это охерительная засада. Stay behind me. Frozen blockade.
Adorned to fire. Ау. An unexpected discovery. Seems like a new discovery. Угу. Remnants of the past. Cherish every game. Remnants of the past. Seems like a new discovery. Cherish every gain. Let me be there for everyone. Возвышаться. As we head toward our shared future, leaving the past Ну, behind. там можно, если что, уровень мира понижать, даже если что-то ужасное произойдет. Так-то, в принципе, можно, да. Надо всем будет навыки догнать еще. Не, вообще ничего не вкачано. Let me be there for everyone. As we head toward our shared future, leaving the past behind. Anything I can help you with? Но опыта хватит на какое-то время. Пару героев. Let me be there for everyone. As we ГГ. Да я знаю, да. Ну, в смысле, я чувствую, что более-менее пойдет, да. Вроде дамажит. Ой. Угу. Так, она так и будет гореть, да? Навсегда, видимо. Верину? Ну, Верин полезен, да, она хорошо лечит. Прибавку к урону дает, вроде солидную. Тут достижение как будто за каждое движение твое. Тут только 9%. По Игнис. Чоп-чоп.
Угу. Может, когда-нибудь пригодится это все. 87 штук. Это вот эти штуки, да? Ну, как-нибудь возьму что-нибудь отсюда. А, еще я хотел зайти к этим пионерам. Я не знаю, открылись они, нет? Что я говорю, в прошлый раз у меня не получилось. Там мужик какой-то послал меня. Блин, этот город настолько мощный, что аж лагает. Музяка. Ну, хватит. Я, он до сих пор не хочет со мной разговаривать. We're dedicated to capturing reality through our lenses, showing not just the devastation of disasters, but also the transformations they bring. Our mission here is to capture and preserve these changes to offer people a new way to see the world. Whenever you need it, CMOS and I will be ready to capture every important moment for you. I'm confident that we'll create many treasured memories here in Raguna. Крут, мужик, а... Ну и ладно. А, это кузнец вроде, да? Tell me, what role do you feel like playing today? Take a look, darling. The masked reverie has every prop your heart could desire. Or perhaps these don't quite tickle your fancy. Yearning for something a bit more fantastical? A perfume grenade? A pistol ring? Or a luxurious velvet bomb? What I crafted for Carlotta, I can certainly craft for you. I have to say, the requests I've been getting recently, oh, so dreadfully uninspired. A blade in the shoes, boring. A see-through mask, tasteless. A firework cane, please. But you, mon chou, you wouldn't disappoint me with your request, would... Tell me, what role... Блин, теперь она отказывается что-то это услуги предоставлять. Да что ж такое-то? Whispering mask, echo in finery, regal, sunburned. The names and titles the people in Raguna have for me far exceed the roles I've ever played. Хотя я не помню, в Хонлонге, может быть, эта ассоциация пионеров тоже открылась только после сюжетки. Может быть. Say that their imaginations have given me 1,000 different visages. What about you? What am I in your mind's eye? I sense that from you, I might finally hear the truth I've been... Тут не откроется. А, даже так. А, ну ладно. А зачем мне тогда метку на них поставили? Типа, что они тут есть? Ну, это, наверное, одно и то же, что с карты, что тут. Не, а там уровень надо было еще какой-то качать. Там всякие утилиты эти давали. Ну, нет, так нет, ладно. Так, все я сделал тогда. Что-то опять в рюкзаке-то.
Ага. Все. Ну все, ладно, валим тогда отсюда, хватит несения. Да, все, давайте тогда. Все, ничего, это понедельник уже. Всем хорошей недели тогда. Спасибо, кто был. Руслан, как всегда, что до конца дотерпел. Ну да, всем спокойной ночи. За рейд, да. Но мне только непривычно, когда столько народу разом. Это слишком много. 20 человек, вы что?